Livre de cuisine asiatique pour adolescents. Par Valentin. Amusez-vous à découvrir la cuisine asiatique. Dans ce livre de cuisine, nous souhaitons non seulement vous offrir un voyage culinaire à travers le monde fascinant de la cuisine asiatique, mais également vous faire découvrir la perspective unique d'une équipe de chefs passionnés. Notre équipe est composée d'adolescents enthusiastes qui se sont plongés dans les secrets de la cuisine asiatique. Nous sommes un groupe de jeunes ouverts d'esprit et aventureux qui souhaitent explorer la diversité de la cuisine asiatique et la partager avec vous. Notre intérêt commun pour la cuisine asiatique a commencé comme un voyage curieux qui nous a conduits dans les cuisines, les étals de marché et les restaurants de divers pays asiatiques. Nous avons non seulement dégusté des plats délicieux, mais nous avons également découvert les histoires et les traditions derrière les recettes. En tant qu'adolescents, nous avons une vision nouvelle et impartiale du monde de la cuisine. Nous sommes assez courageux pour essayer de nouvelles saveurs et de nouveaux ingrédients. Et notre enthousiasme pour la cuisine se reflète dans chaque recette de ce livre. Nous croyons fermement que la cuisine asiatique n'est pas seulement délicieuse, mais peut également être une source d'inspiration et de créativité. Ce livre de cuisine est le résultat de notre passion et de notre engagement envers la cuisine asiatique. Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à préparer et à savourer les recettes que nous avons pris plaisir à les créer pour vous. Laissez-nous vous emmener dans un voyage qui stimulera non seulement votre palais mais aussi vos sens, et découvrez les divers arômes et saveurs de la cuisine asiatique à travers les yeux de nos jeunes chefs enthusiastes. Ingrédients de base et appareils de cuisine. Ingrédients de base de la cuisine asiatique. Sauce soja, un ingrédient essentiel dans de nombreux plats asiatiques, ajoutant une savoureuse saveur umami. Sauce de poisson, utilisée dans de nombreux plats d'ici du sud-est. Elle ajoute des saveurs salées et riches en umami. Gingembre. Le gingembre frais est utilisé comme assaisonnement aux épices dans de nombreux plats asiatiques. Un épice universel utilisé dans presque toutes les cuisines asiatiques. Riz. Dans de nombreux pays asiatiques, le riz est la base de presque tous les repas. Le riz jasmine. Le riz basmati et le riz gluant sont parmi les variétés les plus courantes. Noëls. Des noëls de riz aux noëls en passant par les noëls udon. Les noëls sont un élément essentiel de la cuisine asiatique. Lait de coco. Utilisé dans de nombreux curries et desserts d'ici du sud-est. Il ajoute une texture crémeuse et une douce saveur de noix de coco. Tofu. Une source importante de protéines dans la cuisine végétarienne asiatique. Il existe différents types de tofu. Du ferme soyeux, qui sont utilisés dans différents plats. Huile de sésame. Un huile aromatique utilisé dans la cuisine chinoise et japonaise pour assaisonner les plats. Pâte de piment. Selon vos préférences, il existe des versions piquantes ou douces qui sont utilisées dans de nombreuses soupes, sauces et marinades asiatiques. Herbes. Utilisés dans la préparation des sauces et pour la confection de soupes et de bouillons. Asiatiques. Il s'agit notamment du pak choi, du bok choy, des épinards d'Iao, du radis d'Aken et d'Ortas. Selon la région. Appareils de cuisine de base. Wok. Un poêle polyvalent pour frire. Cuire à la vapeur et frire.
Caser aris. Facile à utiliser et parfait pour préparer du riz. Ensemble de cartaux. Des cartaux bien aiguisés sont indispensables pour préparer les légumes, la viande et le poisson. Caser vapeur en bambou. Pour une cuisson à la vapeur d'aus des dim som et autres plats. Mortir et pilon. Pour écraser les épices et les herbes pour les pâtes d'épices et les sauces. Planche à découper. Un grand planche à découper robuste est important pour une découpe sour et efficace. Tamis ou passoire à pâtes. Pour égoutter les pâtes ou le riz. Tapis asséché. Pour rouler les sachets. Spatule wok ou spatule. Pour mélanger les ingrédients dans un wok. Killer à riz. Un killer spécial pour servir le riz. Avec ses ingrédients de base et ses appareils de cuisine, vous serez bien équipé pour explorer la cuisine asiatique, diversifier et préparer des plats authentiques. Chapitre 1. Apéritifs et collations. Bienvenue dans notre premier chapitre. Au grave nous commençons notre voyage culinaire à travers la cuisine asiatique. ICI. Tout estate question d'entrées et de collations délicieuses qui non seulement chouchoutent le palais, mais aiguisent également votre impatience pour les plats principaux. Des rouleaux de printemps croustillants aux dim kits à la vapeur tom car et épiqués nous vous proposons une palette colorée de saveurs et de textures. Ces petites gourmandises sont parfaites à partager ou simplement pour vous mettre en appétit pendant que vous lancez dans l'aventure de la cuisine asiatique. Plongez dans la variété d'entrées et de collations que la cuisine asiatique a offrir et profitez du voyage. Rouleaux de printemps croustillants. Les rouleaux de printemps croustillants sont un véritable classique de la cuisine asiatique. Ces boulettes très fines sont farcies d'un mélange de légumes frais, de viande ou de crevettes. Pousse frites jusqu'aux graves sequelles soyant dorées et croustillants. La combinaison de légumes croquants et d'une garniture copieuse en fait un apéritif populaire qui ne devrait manquer dans aucun menu asiatique. Dans cette recette, vous apprendrez à préparer ces délicieux rouleaux de printemps à la maison et nous vous donnerons des conseils pour les obtenir parfaitement croustillants. Offrez-vous un délicieux apéritif parfait en amuse-goût ou une entrée pour un festin asiatique. Plongeons ensemble dans le monde des rouleaux de printemps et maîtrissons l'art de les rouler et de les frire. Rouleaux de printemps croustillants. Pour 12 rouleaux de printemps. Ingredients. Pour la garniture. 150 grams de crevettes décortiquées et déveinées. Facultatif. 100 grams de blanc de poulet. Coupé en fines lanières. Facultatif. 2 kilos à soupe de huile végétale. 2 gousses d'huile hachées. 1 petit oignon. Finement haché. 1 carotte. Coupé en julienne. 1 tasse de chou blanc. Finement haché. 1 tasse de chou chinois. Finement haché. 1 tasse de germes de soja. 2 oignons nouveaux. Coupés en fines lamelles. 1 kilo à café de gingembre râpé. 2 kilos à soupe de sauce soja. Sel et poivre au goût. 12 feuilles de pâte à rouleaux de printemps. 1 œuf légèrement battu. Pour sceller les rouleaux. Huile végétale pour friture. Pour la sauce à tremper. 3 kilos à soupe de sauce soja. 1 kilo à soupe de vinaigre de riz. 1 kilo à café de sucre. 1 gousse d'huile hachée. 1 kilo à café de sauce sriracha au goût. Préparation. Si vous utilisez des crevettes et du poulet,
Feits chauffeur 2 killers asup die huel vegetal dans un poil à fumoen. Ajoutes les crevettes et feits cuire environ 2 à 3 minutes de chaque côté jusqu'au grave sequel soyant roses. Retires les de la poil et reserves les. Dans la même poil. Feits revenir la palette jusqu'au grave sequel soit bien kit. Si vous évitez la viande. Commencez par l'étape 2. Dans la même poil. Faire revenir les légumes hachés. Aignan. Carotte. Chou blanc. Chou chinois. Germes de soja. Aignans nouveaux et gingembre. Jusqu'au grave sequel soyant légèrement remollis. Environ 5 à 7 minutes. Ajoutes la sauce soja et feits revenir le mélange pendant encore 2 minutes. Si vous avez déjà cuisiné des crevettes et du poulet, ajoutez les maintenant. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Laissez refroidir la garniture. Une feuille de rouleau de printemps sur une surface propre. Dépassez environ 2 à 3 kilos à soupe de garniture au centre de la feuille. Repliez les côtés de la feuille sur la garniture et roulez la de bassin haut en veilant à bien serrer le rouleau. Utilisez un peu d'œuf battu pour badigeonner les bords de la feuille et sceller le rouleau. Faites chauffer suffisamment de huile végétale dans une casserole ou une friteuse à 180 degrés Celsius. Faites frire les rouleaux de printemps par lots jusqu'au grave sequel soyant dorés et croustillants. Environ 3 à 4 minutes de chaque côté. Égouttez sur du papier absorbant. Pour la sauce à tremper. Mélangez tous les ingrédients. Sauce soja, vinaigre de riz, sucre, ail et sauce sriracha dans un petit bol. Servez les rouleaux de printemps croustillants chauds. De préférence avec la sauce à tremper. Bon appétit. Servirez vos rouleaux de printemps croustillants faits maison comme un délicieux apéritif ou une collation. Atteignez et farable somme. Pour environ 20 dim sum. Ingredients. Pour la pâte. 200 grams de farine de blé. 125 milliliters d'eau. Pour la garniture. 200 grams de crevettes décortiquées et déveinées. 100 grams de porc haché. 1 oignon nouveau. Finement haché. 1 gousse d'ail. Finement haché. 1 kilo à café de gingembre râpé. 2 kilos à soupe de sauce soja. 1 kilo à soupe de huile de sésame. 1 kilo à café de sucre. Sel et poivre au goût. 20 petites feuilles de pâte à dim sum. Disponibles sur les marchés asiatiques. Quelques feuilles de chou chinois ou de chou de Savoie à cuire à la vapeur. Pour la sauce à tremper. 2 kilos à soupe de sauce soja. 1 kilo à soupe de vinaigre de riz. 1 kilo à café de sucre. Quelques gouttes de huile de piment. Facultatif. Préparation. Préparez la pâte. Tamassez la farine de blé dans un bol et ajoutez progressivement l'eau. Pâtre la pâte pendant environ 10 minutes jusqu'au grave sequel soit lisse et élastique. Formez un bowl avec la pâte. Enveloppez-la dans une pellicule plastique et laissez-la reposer 30 minutes. Préparez la garniture. Hachez grossièrement les crevettes et mélangez-les avec le porc haché dans un bol. Ajoutez les oignons nouveaux. Le gingembre. La sauce soja. L'huile de sésame. Le sucre. Le sel et le poivre. Bien mélanger et recevoir. Préparez des feuilles de pâte à dim sum. Divisez la pâte en petites boules et étalez chaque boule sur une surface légèrement farinée en un cercle fin d'environ 8 cm de diamètre. Farable remplir la somme.
Déposer un kiloras up de la garniture au centre de chaque cercle de pâte. Plis le cercle de pâte en pour créer une forme de demi-lunette appuyez bien sur les bords pour sceller la pâte. Som à sceller. Répétez cette étape jusqu'au grave sec et tous les dim la somme estate remplie. Cuisson à la vapeur. Placez les feuilles de chaux chinois au lieu de chaux de Savoie dans la caser vapeur d'un marmite à vapeur au lieu d'un caser vapeur en bambou pour éviter qu'elles n'éternisent. Bâton de somme. Assurez-vous que l'eau dans la casserole n'y touche pas les légumes. La dim dépassez la somme sur les légumes et fermez le clavicle. Atténuer la pénombre laissez mijoter pendant environ 15 à 20 minutes jusqu'au grave sec et la pâte soit ferme et bien cuite. Préparez la sauce à trempette. Dans un petit bol. Mélangez la sauce soja, le vinaigre de riz, le sucre et l'huile de piment facultative. Service. La dim quitte à la vapeur servait chaude avec la sauce. Servirez ces petites gourmandises en entrée au lieu dans le cadre d'un brunch dim sum. Amusez-vous à préparer et à déguster vos dim vapeur maison somme. Soup épiquée tom car. Pour 4 portions. Ingredients. 400 ml de lait de coco. 400 ml de bouillon de poulet. Au lieu de bouillon de légumes pour une version végétarienne. 200 g de blanc de poulet. Coupé en fines lanières. Facultatif. 200 g de champignons. Tranchés. 2 tiges de citronnelle. Pressés et coupés en morceaux. 3-4 feuilles de citron vert café. Légèrement froissées. 3 tranches de galanga au lieu de gingembre. Environ 2 cm d'épaisseur. 2-3 piments rouges thaïlandais. Légèrement écrasés. Selon le piquant sauhate. 2 gousses d'huile hachées. 2-3 feuilles de citron vert. Just de 2 citrons verts. 2 kilos à soupe de sauce de poisson. Au lieu de sauce soja pour une version végétarienne. 1 kilo à café de sucre. Feuilles de coriandre fraîches pour la garniture. Sel or goût. Préparation. Préparez le bouillon. Faites chauffer le lait de coco et le bouillon de poulet dans une casserole. Ajoutez la citronnelle. Les feuilles de citron vert café. Le galanga au lieu le gingembre et les feuilles de citron vert. Laissez mijoter le bouillon à feu moyen pendant environ 10 minutes pour permettre aux saveurs de se développer. Assaisonnement. Ajoutez les piments rouges thé. LL. La sauce de poisson. Au lieu la sauce soja et le sucre au bouillon. Bien mélanger et laisser mijoter encore 5 minutes. Ajout de poulet et de champignons. Facultatif. Si vous voulez du poulet dans votre soupe, ajoutez maintenant les lanières de poulet et les champignons. Laissez mijoter environ 5 à 7 minutes jusqu'au grave sec et le poulet soit cuit et que les champignons soient tendres. Assaisonnement. Assaisonner avec du jus de citron vert et du sel. Ajustez la quantité de jus de citron vert et de piments en fonction de l'acidité et du piquant sauhates. Service. Versez la soupe tom car dans des bols au lieu des assiettes creuses. Garni de feuilles de coriandre fraîche. La soupe épiquée tom car estate maintenant prête à être servie. C'est une entrée délicieuse ou un plat principal léger et offre le mélange parfait de saveurs exotiques et d'épices agréables. Dégustez les chaudes et laissez-vous envoûter par les saveurs de la cuisine thaïlandaise. Edamame au sel de mer. Les edamames sont de jeunes grains de soja servis dans la gauche.
Ils constituent un apéritif ou une collation populaire dans la cuisine asiatique et sont souvent assaisonnés de sel de mer. Les edamame sont riches en protéines, en fibres et en divers nutriments. Ils sont généralement cuits à la vapeur ou bouillis et peuvent être facilement retirés de la cosse et consommés. Leur saveur légèrement noisette et leur texture tendre en font une option délicieuse et saine pour les collations ou les apéritifs. Les edamames ne sont pas seulement délicieux, mais constituent également une bonne source de protéines végétales et sont donc particulièrement appréciés des végétariens et des végétaliens. Pour 4 portions. Ingredients. 400 grams d'edamame, junes grains de soja en gauche, 1 litre d'eau, 2 kilos à soupe de sel de mer supplémentaire pour son poudre, or god. Préparation. Préparez les edamames, lavez soigneusement les edamames et égardez les, coupez les extrémités des gauches. Porterez-leur à ébullition. Porter environ 1 litre d'eau à ébullition dans une grande casserole. Préparez de l'eau salée. Ajoutez 2 kilos à soupe de sel de mer à l'eau bouillante et remuez jusqu'à grave dissolution. Cuire les edamames. Ajoutez les edamames à de l'eau bouillante salée. Faites les cuire pendant environ 3 à 5 minutes jusqu'à grave sec huiles soyant tendres. Gâtez un edamame pour vous assurer qu'il a la consistance souhaitée. Ils doivent être légèrement fermes sous la dent. Égoutter et laisser refroidir. Verser les edamames cuits dans un passoire et les laisser refroidir brièvement. Vous pouvez servir les edamames tièdes ou à température ambiante. Saupoudre de sel de mer. Si vous le souhaitez. Saupoudrez les edamames de sel de mer supplémentaire avant de servir. Service. Servez les edamames dans un bol. Vous pouvez facilement peler les gauches et déguster les haricots tendres et salés en les pressant hors de la gauche. Les edamames au sel de mer sont une collation ou un apéritif délicieux et sain. Ils sont riches en protéines et en fibres et offrent une saveur savoureuse avec une légère note salée. Servez-les comme collation saine ou comme apéritif pour d'autres plats asiatiques. Brochettes de poulet teriyaki. Pour 4 portions. Ingredients. Pour la sauce teriyaki. 1 stroke 2 tasses de sauce soja. 1 stroke 4 tasses de mirin. Vin de risdaux. 1 stroke 4 tasses de sucre. 2 gousses d'huile hachées. 1 kilo à café de gingembre râpé. 1 kilo à soupe de fécule de maïs mélangé à 2 kilos à soupe d'eau. Pour les brochettes de poulet. 500 grams de blanc de poulet coupé en cubes. 1 poivron rouge. Coupé en gros morceaux. 1 poivron vert. Coupé en gros morceaux. 1 oignon coupé en gros morceaux. Brochettes en bois. Préalablement trempés dans l'eau. Huile végétale pour grillades. Oignons nouveaux. Hachés. Pour la garniture. Facultatif. Grains de sésame. Pour la garniture. Facultatif. Préparation. Teriyaki. Dans une petite casserole. Mélangez la sauce soja, la mirin, le sucre, l'huile hachée et le gingembre râpé. Portez à ébullition puis ajoutez le mélange de fécule de maïs et d'eau. Bien mélanger et laisser mijoter jusqu'à grave sec et la sauce épaississe. Annulla. Préparez les brochettes de poulet. Placez les cubes de poulet. Les morceaux de poivron et les morceaux d'oignon en alternant sur les brochettes en bois trempés. Préchauffer le grill.
Préchauffe la grille à feu moyen et graisse légèrement avec de l'huile végétale pour éviter que les brochettes ne calentent. Brochettes de poulet grillées. Placez les brochettes de poulet sur la grille et faites la grille pendant environ 10 à 15 minutes. En les retournant de temps en temps. Ou jusqu'au grave sec et la poulet soit entièrement cuite et légèrement dorée. Applique la sauce teriyaki. Badigeon les brochettes de poulet grillées avec la sauce teriyaki préparée et poursuivre la cuisson pendant quelques minutes jusqu'au grave sec et la sauce soit légèrement caramélisée et brillante. Service. Dispose les brochettes de poulet teriyaki sur une assiette de service. Garne d'oignons nouveaux hachés et de grains de sésame si désiré. Teriyaki sont un délicieux apéritif au plat principal asiatique qui est populaire lors des barbecues ainsi que dans la cuisine de tous les jours. La sauce teriyaki sucrée et salée donne au poulet tender et aux légumes un saveur irrésistible. Dégustez ces brochettes seules ou accompagnées de riz ou de noëls pour un repas complet. Légumes tempura. Pour 4 portions. Ingredients. Pour la pâte à tempura. 1 tasse d'œuf fried. 1 œuf. 1 tasse de farine. 1 stroke 2 kg à café de levure chimique. Un pincé de sel. Glaçons. Pour les légumes tempura. Exemple de légumes. Vous pouvez varier selon vos envies. Fleurons de brocoli. Fleurons de chou-fleur. Bâtonnets de carottes. Tranches de courgettes. Lanières de poivron. Tranches de patates douces. Huile végétale pour la friture par exemple. Huile de colza ou huile de soja. Pour la sauce à tremper. 1 stroke 4 tasses de sauce soja. 2 kg à soupe de bouillon dashi. Ou 1 kg à soupe de mirin. Vin de riz d'aux. 1 kg à soupe de sucre. Gingembre frais. Râpé. Orgot. Garniture de radis. Facultatif. Préparation. Préparez la pâte à tempura. Dans un grand bol. Faites ensemble l'œuf fried et l'œuf. Ajoutez la farine. La levure chimique et le sel et mélangez délicatement. Évitez de trop mélanger la pâte. Il devrait rester grumeloux. Ajoutez quelques glaçons pour garder la pâte au frais. Chauffer l'huile végétale. Chauffer suffisamment d'huile végétale à 180 degrés Celsius dans une grande casserole ou une friteuse. Préparez les légumes. Lavez soigneusement les légumes et séchez-les. Assurez vos qu'ils soient bien secs afin que la pâte n'éclabousse pas trop. Trempez les légumes. Trempez chaque morceau de légumes individuellement dans la pâte à tempura pour les enrober uniformément. Friture. Ajoutez délicatement les morceaux de légumes enrobés de pâte à l'huile chaude et faites les frire jusqu'au grave sec ils soient dorés et croustillants. Généralement 2 à 3 minutes de chaque côté. Travaillez par petites quantités pour éviter de trop remplir d'huile. Égouttez les légumes tempura finis sur une assiette recouverte de papier absorbant pour éliminer l'excès d'huile. Préparez la sauce à tremper. Dans un petit bol. Mélangez la sauce soja, le bouillon dashi, le mirin, le sucre et le gingembre fraîchement râpé. Ajustez selon le goût. Service. Servez les légumes tempura chauds. Idéalement avec la sauce à tremper et une garniture de radis pour ajouter de la fraîcheur et du croquant. Les légumes tempura sont une friandise délicieuse et croustillante. Parfait comme apéritif ou accompagnement d'un repas asiatique.
La pâte lager et aéré enveloppe parfaitement les légumes et en fait un plat populaire dans la cuisine japonaise. Profitez de la variété des légumes et du goût de la pâte croustillante. Crepes or kimchi. Pour 4 portions. Ingredients. Pour la pâte à crepes. 1 tasse de farine tout usage. 1 tasse d'eau. 1 œuf. 1 stroke 2 kg à café de sel. 2 tasses de kimchi haché du marché asiatique. 2 oignons nouveaux. Hachés. 2 kg à soupe de sauce soja. 1 kg à café de huile de sésame. Huile végétale pour friture. Pour la sauce à tremper. 3 kg à soupe de sauce soja. 1 kg à soupe de vinaigre de riz. 1 kg à café de sucre. Quelques flocons de piment au de la sauce sriracha facultatif. Préparation. Préparez la pâte à crepes. Dans un grand bol. Mélangez la farine. Et l'eau. L'œuf et le sel jusqu'à grave obtenir une pâte lisse. Ajoutez le kimchi et les oignons nouveaux. Ajoutez le kimchi haché. Les oignons nouveaux hachés. La sauce soja et el huile de sésame à la pâte et mélangez bien. La pâte doit prendre une belle couleur rose kimchi. Préchauffer la poêle. Faites chauffer un peu de huile végétale dans une poêle anti-adhesive estate idéal. Et assurez-vous que la fond de la poêle estate bien enduite. Faire frire les crepes. Verser une louche de pâte dans la poêle et étaler légèrement pour former une crêpe fine. Faire frire à feu moyen pendant environ 3 à 4 minutes jusqu'à grave sec et la fond soit dorée. Retournez et poursuivez la cuisson. Retournez délicatement la crêpe et faites cuire elle haute côté pendant encore 3 à 4 minutes jusqu'à grave sec où elle soit croustillante et bien cuite. Répétez. Traitez le reste de la pâte de la même manière jusqu'à grave sec et toutes les crêpes soyant cuites. Vous pouvez garder les crêpes au chaud en les plaçant sur une assiette dans un four préchauffé à 100 degrés Celsius. Préparez la sauce à tremper. Dans un petit bol. Mélangez la sauce soja, le vinaigre de riz, le sucre et les flocons de piment ou la sauce sriracha en option. Service. Servez les crêpes au kimchi chauds et dégustez avec la sauce. Au kimchi sont une façon délicieuse et savoureuse d'utiliser le kimchi dans un autre plat. Ils sont croustillants. Efficaces et parfaits comme apéritif ou accompagnement d'un repas coréen. La sauce à tremper ajoute une dimension supplémentaire de saveur à ces crêpes. Essayez cette recette coréenne authentique et savourez le goût unique du kimchi. Rouleaux de sushi en entrée. Pour 4 portions. Ingredients. Pour le mélange de riz sushi. 2 tasses de riz sushi. 1 stroke 4 tasses de vinaigre de riz. 2 kg à soupe de sucre. 1 kg à café de sel. Pour les garnitures. Examples. Avaria selen les envies. Poisson cru frais. Saumon. Thon. Crevettes. Avocat coupé en fines lamelles. Concombre. Coupé en fines lanières. Carrot. Coupé en fines lanières. Oignons nouveaux. Coupés en fines lamelles. Fuels d'algues grillées. Nori. Sauce de soja. Wasabi. Gingembre mariné. Préparation. Préparez le riz sushi. Faites cuire le riz sushi selon les instructions sur l'emballage. Dans un petit bol. Mélangez le vinaigre de riz, le sucre et le sel. Placez le riz kit dans un grand bol et versez le mélange de vinaigre d'essence. Remousez délicatement avec une cuillère en bois pour assaisonner le riz et laissez-le refroidir. Préparez les fuels de nori.
Places un foi de nori sur un tapis and bambau. Makasu. Ou un torchen proper. Humidifies legerament vos mains por evita que la risni col. Assembles la raulo de sashi. Prenes un poigne de risasashi refroidi et atales le uniformement sur la foi de nori. And lacent un borgia di environ un centimeter. Apuyes legerament sur la ris por la comprima. Ajoutes legarnitures. Places legarnitures sauhates. Telis que du poison. De el avocat. Du concombre. De la carrot et des oignons navox. Or center du riz. Formula raulo. Sauleves la tapis and bambau. Ou la torchen. Et raules soignusment la foi de nori sur la garniture. Apuyes ferment sur la raulo et formes leon un cylinder firme. Decup. Utilises un cauto bien aguise et humide pour couper la raulo de sashi en morceau de lata il di un ebauche. Service. Disposes les raulox de sashi sur une assiette et serves avec de la sauce soja, du wasabi et du gingembre mariné. Les raulox de sashi en entrée sont une façon délicieuse et élégante de savourer la cuisine asiatique. Vous pouvez varier les garnitures selon vos goûts et laisser libre cours à votre créativité. Ces petits raulox de sashi sont parfaits à partager et constituent un excellent apéritif ou un amuse-gueule pour les occasions spéciales et les dîners. Chapitre 2. Sups et ragots. Dans ce chapitre, nous plongeons dans le monde pesant des sups et des ragots, qui jouent un rôle particulier dans la cuisine asiatique. Ces plats sont non seulement savoureux, mais aussi nutritifs et polyvalents. Les sups et ragots d'ici sont célèbres pour leurs saveurs intenses, qui résultent d'une combinaison sophistiquée d'épices, d'herbes et d'ingrédients frais. Ramen épices aux curries d'aux au lait de coco. Des sups tom yum épices aux ragots miso réconfortants. Les recettes de ce chapitre offrent un large éventail d'expériences gustatives. Ils n'y sont pas seulement un délice pour le palais, mais aussi l'occasion de poursuivre votre voyage culinaire à travers l'Asie. Laissez vous enchanter par les arômes et les saveurs de ces sups et ragots en apprenant à préparer ces plats à la maison. Que vous recherchez un repas réconfortant lors des journées froides ou que vous souhaitez simplement explorer la diversité de la cuisine asiatique. Les sups et les ragots sont une option délicieuse et saine qui ravira vos sens. Plongez dans le monde des sups et ragots asiatiques et savourez chaque délicieux bowl. Soup de Noël's ramen. Pour 4 portions. Ingredients. Pour le bouillon. 2 litres de bouillon de poulet. Ou de bouillon de légumes pour une version végétarienne. 4 gousses d'huile hachées. 1 morceau de gingembre. Environ 5 cm. Tranché. 2 kilos à soupe de sauce soja. 1 kilo à soupe de mirin. Vin de riz d'aux. 1 kilo à café d'huile de sésame. Sel et poivre au goût. Pour les ramen. 4 portions de Noël's ramen. 4 œufs durs. Pelés et cupaison de poulet ou de tofu kits. Facultatif. Fuels d'algues nori cupaison laniers. Ignons navox. Cupaison fines rondelles. Mace miniature. Facultatif. Pauses de bambau. Facultatif. Shiatake. Facultatif. Préparation. Préparez le bouillon. Portez le bouillon de poulet à ébullition dans une grande casserole. Ajoutez l'huile, le gingembre, la sauce soja, le mirin et l'huile de sésame. Laissez mijoter le bouillon pendant 15 à 20 minutes pour permettre aux saveurs de se développer.
Assaisonnes avec du sel et du poivre. Ramen. Kualenauils ramen selon les instructions sur l'emballage. Cela ne prend généralement que 2 à 3 minutes. Égalité et receveur. Préparez des bols de ramen. Ajoutez une portion de nauils ramen cuits dans chaque bol de soupe. Versez le bouillon sur les nauils jusqu'au grave sequel soyant recouverts. Des garniches. Ajoutez des moitiés d'œufs durs. Du poulet kit ou des cubes de tofu et éventuellement des lanières d'algues nori. Des oignons nouveaux. Du maïs miniature. Des pousses de bambou et des champignons chiatiques. Service. Servez la soupe de nauils ramen chaude. Chacun peut assaisonner sa soupe à son goût avec de la sauce soja supplémentaire, de la sauce sriracha ou d'autres épices. Ramen est un plat populaire et copieux du Japon, apprécié dans le monde entier, avec son bouillon riche, ses nauils tendres et ses garniches variées. Il offre une expérience gustative qui ravira tous les palais. Essayez cette recette pour découvrir le monde des sucs des soupes de nauils ramen et personnalisez-la comme vous l'aimez le plus. Furbeau. Soupe de bœuf vietnamienne. Pour 4 portions. Ingredients. Pour le bouillon. 2 litres de bouillon de bœuf. 1 oignon. Coupé en deux et rôti. 5 tranches de gingembre frais. Rôtis. 2 anise étoilés. 4 clous de girofle. 2 bâtons de cannelle. 2 gousses de cardamome. Légèrement écrasés. 1 kilo à café de grains de coriandre. 1 kilo à café de grains de fenouil. 1 kilo à café de sucre. 1 kilo à café de sel. 500 grams de filet de bœuf coupé en fines tranches. 250 grams de nauils de riz. Pour les garniches. Orchoix. Herbes fraîches. Coriander. Basilic thay. Menthe. Germs. Germs de soja. Germs de haricot mungo. Quartiers de citron vert. Flocons de piment rouge. Hoisin et sauce sriracha. Préparation. Préparez le bouillon. Faites rôtir les moitiés d'oignon et de gingembre dans une poêle sèche jusqu'au grave sequel soyant légèrement dorés. Ajoutez les oignons rôtis et les morceaux de gingembre au bouillon de bœuf avec l'anis étoilé, les clous de girofle, les bâtons de cannelle, les gousses de cardamome, les grains de coriandre, les grains de fenouil, le sucre et le sel. Laissez mijoter le bouillon à feu doux pendant environ 1 à 2 heures pour permettre aux serveurs de se développer pleinement. Préparez le bœuf. Coupez les filets de bœuf en fines tranches. Vous pouvez laisser la viande crue, car elle cuira dans le bouillon chaud. Ou vous pouvez la blanchir brièvement dans le bouillon pour la rendre plus tendre. Reservez les tranches de bœuf cru. Cuire les nauils de riz. Cuire les nauils de riz selon les instructions sur l'emballage. Normalement, il suffit de les laisser infuser dans de l'eau chaude pendant un court instant. Vidange. Service. Repetissez les nauils de riz cuits dans les bols de service. Dépassez les tranches de bœuf crus ou blanchis sur les nauils. Versez le bouillon. Versez le bouillon de bœuf chaud sur les nauils et le bœuf. Le bouillon doit cuire la viande. Ajoutez des garniches. Garnissez le furbeau de herbes fraîches, de pousses, de quartiers de citron vert et de flocons de piment rouge. Si vous le souhaitez. Servez la sauce hoisin et la sauce sriracha en guise de trimpette. Furbeau est une soupe de bœuf copieux et aromatique du Vietnam connue pour ses saveurs profondes et sa variété de garniches.
Set sup estate non sulment delasus. Mais aussi un règle pour l'essence. Essayez cette recette pour préparer un authentique furbeau vietnamien dans votre propre cuisine et profitez de la chaleur réconfortante et de la saveur riche en umami de ces plats. Sup miso. Pour 4 portions. Ingredients. 4 tasses d'eau. 4 kilos à soupe de pâte de miso de préférence de la pâte de miso léger pour une soupe plus douce. 1 bloc de tofu. Coupé en petits cubes. 1 tasse d'algues. Kombu. Cassez ou coupés en petits morceaux facultatifs. 1 tasse de champignons shiitake coupés en dace. Facultatif. 1 tasse d'oignons verts coupés en dace. 2 kilos à soupe de sauce soja or goat. 2 kilos à soupe de mirin. Vin de riz d'aux. Facultatif. 1 kilo à café de huile de sésame. Facultatif. Coriander fraîche au ciboulette. Pour la garniture. Facultatif. Préparation. Faire chauffer l'eau. Porter l'eau à ébullition dans une casserole. Ajoutez des algues. Facultatif. Si vous utilisez des algues, ajoutez les à l'eau bouillante et laissez mijoter pendant environ 5 à 10 minutes jusqu'aux graves sec ou elles soient tendres. Retirez ensuite les algues et maintenez le bouillon au chaud à feu d'aux. Dissoudre la pâte de miso. Dans un bol séparé. Mélange la pâte de miso avec une petite quantité d'eau chaude pour former une pâte lisse. Assurez-vous qu'il n'y reste aucun grumeau. Assaisonnez le bouillon. Versez la pâte de miso dissoute dans le bouillon chaud et remuez bien pour mélanger. Assurez-vous que le bouillon n'y bout plus, car cela peut affecter la saveur de la pâte de miso. Le tofu et les champignons shiitake. Facultatif. Ajoutez les morceaux de tofu coupés en dace et les champignons shiitake coupés en dace à la soupe et laissez mijoter pendant environ 5 à 7 minutes jusqu'aux graves sec ou ils soient tendres. La sauce soja et le mirin. Facultatif. Ajoutez la sauce soja et le mirin. Si vous en utilisez. Et remuez bien. Goûtez la soupe et ajustez l'assaisonnement à votre goût. Service. Versez la soupe miso dans des bols ou des tasses. Arrosez de huile de sésame si vous le souhaitez et garnissez de coriander fraîche haché ou de ciboulette. La soupe miso est un plat classique de la cuisine japonaise connu pour sa saveur riche en umami et ses propriétés bénéfiques. Cette soupe est facile à préparer mais pleine de saveur. Vous pouvez varier les ingrédients selon vos goûts et la déguster en entrée ou un plat principal léger. La soupe miso est une option chaude et réconfortante pour les amateurs de soupe. Fondue du Sichuan. Pour 4 portions. Ingredients. Pour le bouillon. 2 litres de bouillon de poulet ou de bouillon de légumes. 4 tranches de gingembre frais. 4 gousses d'ail hachées. 2 anis étoilés. 4 clous de girofle. 2 bâtons de cannelle. 2 kilos à soupe de grains de poivre du Sichuan. 2 kilos à soupe de flocons ou de powder de piment. Selon le piquant. 1 kilo à café de huile de sésame. Sel or goût. Pour les inserts. Or choix. Fines tranches de bœuf. Tranches de poulet. Crevettes ou langoustines. Tofu coupé en cubes. Champignons. Shiitake. Pleurotes. Cho chinois ou pak choy. Coupé en morceaux de la tuile d'un ébauché. Nails de verre. Aignons navoux. Coupés en rondelles. Coriander ou mend. Pour la garniture. Sauce soja ou sauce hoisin. Pour tremper. Préparation.
Préparez le bouillon. Portez le bouillon de poulet ou le bouillon de légumes à ébullition dans une grande casserole. Ajoutez du gingembre frais, de l'ail haché, de l'anis étoilé, des clous de girofle, des bâtons de cannelle, des grains de poivre du citron, des flocons ou de la poudre de piment et de l'huile de sésame. Laissez mijoter le bouillon pendant environ 30 à 45 minutes pour développer les saveurs. Assaisonner avec du sel. Préparez la table de la fondue. Placez un fondue électrique ou un grand caquelin à fondue au centre de la table. Si vous n'avez pas de marmite électrique, vous pouvez utiliser un réchaud à gaz portable. Préparez les garnitures. Préparez toutes les garnitures, telles que les tranches de bœuf, les tranches de poulet, les crevettes, le tofu, les champignons, le chou-chinois, les noix de verre et les oignons nouveaux, et disposez les sur des assiettes de service. Profitez de la fondue. Chaque invité peut mettre ses ingrédients dans le bouillon bouillant de la marmite et le laisser cuire. Le temps de cuisson varie en fonction de l'ingrédient, mais la plupart n'y prennent que quelques minutes. Les ingrédients kits peuvent être servis avec de la sauce soja ou de la sauce hoisin. Remplis le bouillon. Gardez le bouillon dans la marmite ou chaude pendant le repas et remplissez les au besoin. Service. Garnissez la viande cuite, les légumes et les autres ingrédients de coriandre fraîche ou de menthe. Servirez un hot pot situé avec vos amis et votre famille. Le hot pot situé est un plat asiatique passionnant et interactif. Parfait pour partager et socialiser. Chacun peut tremper ses ingrédients préférés dans le bouillon bouillant et assaisonner à son goût. Les saveurs chaudes et épiquées du bouillon font de ces hot pot une expérience culinaire inoubliable. Soupe de poulet au curry. Pour 4 portions. Ingredients. Pour la soupe. 2 kilos à soupe de huile végétale. 1 oignon coupé en dés. 2 gousses d'huile hachées. 2 kilos à café de powder de curry jaune. 400 ml de lait de coco. 500 ml de bouillon de poulet. 2 filets de poitrine de poulet. Coupés en cubes. 1 carrot. Coupé en fines tranches. 1 poivron rouge. Coupé en lanières. 100 grams de haricots verts coupés en morceaux. 200 grams de riz basmati kit. Pour la pâte d'assaisonnement. 2 kilos à café de powder de curry jaune. 1 kilo à café de cumin. 1 kilo à café de coriander. 1 kilo à café de powder de paprika. 1 kilo à café de gingembre râpé. 2 gousses d'huile hachées. 1 kilo à soupe de huile végétale. Pour la garniture. Facultatif. Coriander ou persil frais. Haché. Quarters de citron vert. Flocons de piment. Or goût. Préparation. Préparez la pâte d'assaisonnement. Faites chauffer l'huile végétale dans une petite poêle et faites revenir les épices. Powder de curry jaune. Cumin. Coriander. Powder de paprika. Le gingembre et l'ail jusqu'au grave sec huile soyant parfumés. Mettez de côté et laissez refroidir. Préparez la soupe. Faites chauffer l'huile végétale dans une grande casserole. Faire revenir l'oignon coupé en dés et l'ail haché jusqu'au grave sec huile soyant tendres. Ajouter la pâte d'assaisonnement. Ajouter la pâte d'assaisonnement préalablement préparée et bien mélangée. Faites frire la pâte pendant environ 1 à 2 minutes jusqu'au grave sec huile soit parfumé. Ajoutez le lait de coco et le bouillon de poulet.
Verses la lait de coco et la bouillon de poulet dans la casserole et mélanges bien. Réduises la fût et laisses mijoter la bouillon pendant environ 10 minutes. Ajoutez la poulet et les légumes. Ajoutez les filets de poitrine de poulet coupés des. Les tranches de carottes. Les lanes de poivron et les haricots verts à la soupe. Laissez mijoter la soupe pendant 15 à 20 minutes supplémentaires jusqu'à grave sec et la poulet soit bien cuite et que les légumes soient tendres. Pour servir, placez le riz basmati kit dans des bols ou des assiettes à soupe et versez la soupe chaude au poulet et au curry dessus. Garni de coriandre fraîche ou de persil. De quartiers de citron vert et de flocons de piment. Si désiré. Cette soupe au poulet et au curry est un repas délicieux et réconfortant qui regorge de saveurs exotiques et d'épices de la cuisine asiatique. Le poulet tender. Les légumes croquants et le lait de coco crémeux font de cette soupe un vrai régal. Servez-les un plat principal lors des journées froides ou un apéritif lors d'occasions spéciales. L'association des saveurs épiques et de la texture crémeuse vous ravira. Soupe tom yum. Pour 4 portions. Ingredients. Pour le bouillon. 1 litre de bouillon de poulet. Ou de bouillon de légumes pour une version végétarienne. 2 tiges de citronnelle. Pressés et coupés en morceaux. 3 feuilles de citron vert café. Déchirées. 3 tranches de galanga fraise. Ou de gingembre si non disponible. 3-4 piments rouges. Légèrement hachés. Selon le piquant sauhate. 3 gousses d'ail hachés. 200 grams de champignons. Tranches. 2 tomates coupés en quartiers. Just de 2 citrons verts. 2 kilos à soupe de sauce de poisson. Ou de sauce soja pour une version végétarienne. 1 kilo à café de sucre. Sel or gout. Pour les inserts. Orchoix. Crevettes cuites ou morceaux de poulet. Tofu. Coupé en dace. Aignons nouveaux. Coupés en rondelles. Feuilles de coriandre. Flocons de piment. Facultatif. Préparation. Préparez le bouillon. Portez le bouillon de poulet à ébullition dans une grande casserole. Ajoutez la citronnelle. Les feuilles de citron vert café. La galanga. Les piments rouges et l'ail haché. Laissez mijoter le bouillon pendant environ 10 à 15 minutes pour permettre aux saveurs de se développer. Ajoutez les légumes. Ajoutez les champignons et les quartiers de tomates au bouillon et laissez mijoter encore 5 à 7 minutes jusqu'à grave sec ils soient tendres. Assaisonnement. Ajoutez le jus de citron vert. La sauce de poisson et le sucre à la soupe. Ajoutez du sel or gout. Préparez les garnitures. Répétissez les garnitures. Comme les crevettes cuites ou les morceaux de poulet. Les cubes de tofu. Les aignons nouveaux et les feuilles de coriandre. Dans des bols à soupe. Servez la soupe. Versez la soupe tom yum chaude sur la garniture dans les bols. Garni de flocons de piment si désiré. Tom yum est une soupe thaïlandaise classique connue pour ses saveurs au-dessus de citronnelle, de feuilles de citron vert et de piments. Cette soupe offre un équilibre parfait entre piquant, acidité et saveur umami. Vous pouvez personnaliser les garnitures selon vos préférences. Que ce soit avec des fruits de mer, du poulet, du tofu ou une combinaison de sucres. Servirez cette délicieuse soupe en entrée ou un plat principal léger. Soupe wonton. Pour 4 portions. Ingredients. Pour les wontons.
200 grams de crevettes décortiquées et hachées, 200 grams de porc haché, 2 oignons nouveaux, finement hachés, 1 kilo à café de gingembre râpé, 1 kilo à café de sauce soja, 1 kilo à café de huile de sésame, sel et poivre au goût, 24 fuels de pâte wonton, disponibles sur les marchés asiatiques. Pour le bouillon, 1 litre de bouillon de poulet, 2 tranches de gingembre frais, 2 anise étoilés, 1 bâton de cannelle, sel au goût. Pour les inserts, oignons nouveaux, coupés en rondelles, fuels de coriandre, sauce soja ou sauce sriracha facultatif. Préparation. Préparez la garniture des wontons. Dans un bol, mélangez les crevettes, le porc haché, les oignons nouveaux hachés, le gingembre râpé, la sauce soja, l'huile de sésame, le sel et le poivre. Forme des wontons. Placez les fuels de wonton sur un plan de travail propre. Placez 1 kilo à café de garniture wonton au centre de chaque feuille de pâte. Badigeonnez les bords de la feuille de pâte avec de l'eau et pliez-la en triangle. Appuyez fermement sur les bords pour sceller les wontons. Répétez ces processus jusqu'au grave sec et tous les wontons soient formés. Préparez le bouillon. Portez le bouillon de poulet à ébullition dans une grande casserole. Ajoutez du gingembre frais, de l'anis étoilé et un bâton de cannelle. Laissez mijoter le bouillon pendant environ 10 à 15 minutes pour permettre aux saveurs de se développer. Assaisonnez avec du sel selon votre goût. Cuire les wontons. Placez délicatement les wontons formés dans le bouillon bouillant. Les wontons sont prêts lorsqu'ils remontent à la surface et que la viande est cuite. Cela prend environ 5 à 7 minutes. Pour servir, versez la soupe wonton dans des bols à soupe et garnissez d'oignons nouveaux, de fuels de coriandre et, si vous le souhaitez, de sauce soja ou de sauce sriracha. Wonton est un plat populaire de la cuisine chinoise et se compose de boulettes farcies de crevettes et de porc haché, servis dans un bouillon copieux. La combinaison de wontons tendres et de bouillon aromatique fait de cette soupe un régal apaisant. Vous pouvez varier les garnitures et les assaisonnements selon votre goût et personnaliser la soupe wonton comme vous le souhaitez. Dégustez les entrées ou un plat principal pour un délicieux repas. Chaudrée de légumes. Pour 4 portions. Ingredients. 2 kilos à soupe de beurre ou de huile végétale. 1 oignon coupé en dés. 2 carrots coupés en dés. 2 branches de céleri coupées en dés. 2 pommes de terre coupées en dés. 2 gousses d'huile hachées. 4 tasses de bouillon de légumes. 1 kilo à café de thyme séché. 1 kilo à café d'origan séché. 1 kilo à café de powder de paprika. Sel et poivre au goût. 1 tasse de grains de maïs. Frais. Surgelés ou en conserve. 1 tasse de pois verts. Frais ou surgelés. 1 tasse de florins de brocoli. 2 tasses de lait. Ou substitut de lait. 2 kilos à soupe de farine tout usage. Persil frais ou ciboulette. Pour la garniture. Facultatif. Préparation. Faire sauter les légumes. Faire chauffer le beurre ou l'huile végétale dans une grande casserole à fumigène. Ajoutez l'oignon coupé en dés. Les carottes. Le céleri. Les pommes de terre et l'aile hachée. Faire sauter pendant environ 5 à 7 minutes. En remuant de temps en temps. Jusqu'au grave sec et les légumes soient légèrement dorés.
Ajoutes le bouillon et les épices. Ajoutes le bouillon de légumes. Le thyme séché. L'origan séché. Le paprika. Le sel et le poivre. Bien mélanger et porter la soupe à ébullition. Réduisez ensuite le feu et couvrez la soupe. Laissez mijoter environ 15 à 20 minutes jusqu'à grave sec et les légumes soient tendres. Purée de légumes. À l'aide d'un mixeur plongeant ou d'un blender. Réduisez en purée environ la moitié de la soupe jusqu'à grave sec ou elle devient crémeuse. Alternativement, vous pouvez utiliser un presse-purée pour hacher les légumes. Ajoutez les légumes et le lait. Remettez la purée de légumes dans la casserole. Ajoutez les grains de maïs, les pois verts et les fleurons de brocoli. Ajoutez le lait et remuez bien. Ajoutez la farine. Placez la farine tout usage dans un petit bol et ajoutez un peu d'eau pour former une pâte lisse. Incorporez cette pâte à la soupe pour l'épaissir. Faire bouillir et servir. Porter la soupe à ébullition et laisser mijoter environ 5 minutes jusqu'à grave sec et les légumes soient tendres et que la soupe est épaissie. Ajoutez plus de sel et de poivre si vous le souhaitez. Service. Versez la chaudrée de légumes dans des bols à soupe. Garni de persil frais ou de ciboulette si désiré. La chaudrée de légumes est une soupe délicieuse et crémeuse. Riche en légumes et en saveurs. Cette recette combine divers légumes avec un bouillon épicé et une base de lait crémeux. Vous pouvez varier les légumes selon la saison et déguster cette soupe en entrecôtes ou un plat principal léger. Garni de herbes fraîches pour plus de saveur et de couleur. Chapitre 3. Plats principaux. Cet chapitre est consacré aux plats principaux copieux et délicieux de la cuisine asiatique. Vous trouverez ici une variété de plats allant des classiques aux variantes modernes. Du poulet teriyaki jusqu'aux sautés de bœuf épicés en passant par les sautés végétariens. Il y en a pour tous les goûts. Chaque recette est soigneusement expliquée et vous permet de découvrir la diversité culinaire de elle chez vous. Poulet teriyaki. Pour 4 portions. Ingredients. Pour la sauce teriyaki. 1 stroke 2 tasses de sauce soja. 1 stroke 4 tasses de mirin. Vin de riz d'aux. 1 stroke 4 tasses de cassonade. 2 kilos à soupe de vinaigre de riz. 2 gousses d'huile hachées. 1 kilo à café de gingembre râpé. 1 kilo à café de huile de sésame. 2 kilos à café de fécule de maïs. Ou de fécule de maïs. De sauts dans 2 kilos à soupe d'eau. Pour le poulet. 4 filets de poitrine de poulet. Coupés en cubes. Sel et poivre au goût. 2 kilos à soupe de huile végétale. Grains de sésame et oignons nouveaux pour la garniture. Facultatif. Riz ou huiles kits à la vapeur pour servir. Préparation. Teriyaki. Dans un petit bol. Mélangez la sauce soja. Le mirin. La cassonade. Le vinaigre de riz. El haché. Le gingembre râpé et el huile de sésame. Ajoutez la fécule de maïs dissoute. Ou la fécule de maïs. Et mélangez bien pour épaissir la sauce. Faire dorer le poulet. Assaisonner les cubes de poitrine de poulet avec du sel et du poivre. Faites chauffer el huile végétale dans un poêle et faites revenir les cubes de poulet à feu moyen jusqu'à grave sec huile soyant dorés et bien kits. Ajoutez la sauce teriyaki. Versez la sauce teriyaki préparée sur le poulet saisie et remuez bien.
Réduisez la fuite laissez mijoter environ 2 à 3 minutes jusqu'à grave sec et la sauce épaisse et enrobe la palette. Service. Servez la palette tiriaki chord. Garni de grains de sésame et d'oignons nouveaux. Si désiré. Servir avec du risquet à la vapeur ou des noix. Teriyaki est un plat principal populaire de la cuisine japonaise, connu pour sa sauce sucrée salée et sa viande de palette tender. Cette recette vous permet de préparer facilement du palette teriyaki à la maison sans sacrifier le goût authentique et la qualité. Servirez ces plats dans le cadre d'un dîner asiatique ou comme plat principal indépendant avec du risquet à la vapeur ou des noix. Rôti de bœuf au brocoli. Pour 4 portions. Ingredients. Pour la marinade. 300 grams de filet de bœuf coupé en fines lanières. 2 kilos à soupe de sauce soja. 1 kilo à soupe de vin de riz ou de zairis. 1 kilo à café de farine de maïs ou de fécule de maïs. 1 kilo à café de sucre. 1 kilo à café de huile de sésame. Pour la sauce. 1 stroke 4 tasses de bouillon de palette ou de bouillon de légumes. 2 kilos à soupe de sauce soja. 1 kilo à soupe de sauce aux herbes. 1 kilo à café de sucre. 1 kilo à café de huile de sésame. Pour les légumes. 2 tasses de florins de brocoli. 2 gousses d'ailes hachées. 2 kilos à soupe de huile végétale. Préparation. Faire mariner le bœuf. Placez les lanières de filet de bœuf dans un bol et mélanger avec la sauce soja, le vin de riz ou les iris, la fécule de maïs ou la fécule de maïs, le sucre et l'huile de sésame. La marinade doit recouvrir entièrement la viande. Laissez mariner le bœuf pendant environ 15 minutes. Préparez la sauce. Dans un petit bol, mélangez le bouillon de palette, la sauce soja, la sauce aux herbes, le sucre et l'huile de sésame. Mettez la sauce de côté. Préparez le brocoli. Blanchissez les florins de brocoli dans de l'eau bouillante pendant environ 2 à 3 minutes. Jusqu'à grave sec huiles soyant tendres mais encore croquantes. Laissez ensuite refroidir dans de l'eau froide et égouttez. Bœuf frit. Faites chauffer l'huile végétale dans un poêle ou un wok. Ajoutez l'aile hachée et faites les revenir brièvement jusqu'à grave sec huile soit parfumée. Ajoutez les lanières de filet de bœuf marinés et faites les revenir pendant environ 2 à 3 minutes, en remuant constamment, jusqu'à grave sec huiles n'y soyant plus roses. Retirez le bœuf de la poêle et reservez-le. Ajoutez le brocoli et la sauce. Faites chauffer les florins de brocoli blanches dans la même poêle. Versez la sauce préparée sur le brocoli et laissez mijoter environ 2 minutes jusqu'à grave sec et la sauce épaisse légèrement. Pour servir, versez le bœuf rôti sur le brocoli et mélangez bien. Servir immédiatement. Le bœuf sauté au brocoli est un plat chinois classique connu pour sa combinaison de bœuf tender et de brocoli croquant dans une sauce savoureuse. Cette recette simple vous permet de préparer ces délicieux plats à la maison et de profiter des saveurs de la cuisine chinoise. Servez-les avec du risquet à la vapeur pour un délicieux dîner. Crevettes au piment et à l'aile. Pour 4 portions. Ingredients. 500 grams de crevettes décortiquées et déveinées. 4 gousses d'ail. Finement hachées. 2 piments rouges. Épaissonnés et finement hachés. Ajustez la quantité en fonction du piquant souhaité.
2 kilos asup de huel vegetal. 1 kilo a café de sauce de poisson. Just un citron vert. Sel et poivre orgot. Fuels de coriander fraîches pour la garniture. Préparation. Préparez les crevettes. Lavez soigneusement les crevettes et égardez les. Retirez les coquilles et les têtes si nécessaire. Mais les extrémités des culs pouvant être laissées intactes pour un service plus attrayant. Faire revenir l'aile et le piment. Chauffer el huel vegetal dans un grand poêle à fumeur. Ajoutez l'aile hachée et les piments hachés et faites revenir en remuant constamment jusqu'aux graves sec huiles soyant parfumées. Cela prend environ 1 à 2 minutes. Ajoutez les crevettes. Ajoutez les crevettes préparées dans la poêle et faites les cuire. En remuant de temps en temps. Pendant environ 2 à 3 minutes jusqu'aux graves sec huiles soyant roses et bien cuites. Assaisonnement. Versez la sauce de poisson et le jus de citron vert sur les crevettes. Assaisonnez avec du sel et du poivre et mélangez bien. Pour servir, disposez les crevettes avec le piment et l'aile sur une assiette de service. Garnir de feuilles de coriander fraîche et servir immédiatement. Les crevettes au piment et à l'aile sont un plat principal simple mais incroyablement savoureux. Largement utilisé dans la cuisine asiatique. Cette recette combine des crevettes juteuses avec la saveur aromatique de l'aile et la chaleur épiquée des piments. Servez-les avec du riz cuit à la vapeur ou des noëls pour un délicieux repas aux accents asiatiques. Ajustez la quantité de piments pour obtenir le niveau de piquant souhaité. Tofu mapo. Pour 4 portions. Ingredients. 300 grams de tofu firm. Coupé en cubes. 200 grams de viande hachée mixed. Pork et bœuf. 2 gousses d'ailes hachées. 1 kilo à soupe de gingembre. Finement haché. 2 kilos à soupe de huel vegetal. 2 kilos à soupe de debanjiang. Pâte de haricots fermentés au piment. 1 kilo à café de grains de poivre du Sichuan. 2 oignons nouveaux. Finement tranchés. 1 tasse de bouillon de poulet ou de bouillon de légumes. 2 kilos à café de sauce soja. 1 kilo à café de sucre. Sel orgot. 1 kilo à café de fécule de maïs. Facultatif pour épaissir la sauce. Fuels de coriander fraîche pour la garniture. Facultatif. Préparation. Préparez le tofu. Blanchissez soigneusement les cubes de tofu dans de l'eau ou légèrement salée et égardez-les. Préparez la pâte d'assaisonnement. Dans un petit bol. Mélangez les grains de poivre de debanjiang et de Sichuan. Friture. Faites chauffer el huel vegetal dans un wok ou un grand poêle. Ajoutez l'aile et le gingembre et faites revenir brièvement jusqu'aux graves sec huiles soyant parfumées. Ajoutez ensuite la viande hachée mélangée et faites la revenir en remuant jusqu'aux graves sec huiles soit dorée et friable. Ajoutez la pâte d'assaisonnement. Ajoutez la pâte d'assaisonnement préparée dans la poêle et mélangez bien. Tofu et bouillon. Ajoutez les cubes de tofu blanchis et le bouillon. Secouez doucement la casserole pour mélanger le tout. Couvrez la casserole et laissez mijoter le mélange pendant environ 5 à 7 minutes pour permettre au tofu d'absorber les saveurs. Assaisonnement. Ajoutez la sauce soja, le sucre et le sel. Ajuste sel en le goût. Épaissez la sauce. Facultatif. Si vous préférez une sauce plus épaisse, vous pouvez dissoudre la fécule de maïs dans un peu d'eau et l'ajouter dans la poêle.
Bien mélanger et porter brièvement abolition jusque grave sec et la sauce épaisses. Servir. Serves le mapo tofu chaude. Garni d'aignons nouveaux et éventuellement de feuilles de coriandre fraîche. Le mapo tofu estate un plat copieux et épiqué du Sichuan. Connu pour sa sauce riche et sa combinaison de tofu et de viande hachée. Cette recette propose une préparation authentique de ces plats chinois populaires et vous permet de profiter des saveurs passionnantes de la cuisine du Sichuan à la maison. Ajustez la quantité de pâte de piment pour obtenir le niveau de piquant souhaité. Servez le mapo tofu avec du riz cuit à la vapeur pour un délicieux repas. Sauté de poulet aux noix de cajou. Pour 4 portions. Ingredients. Pour la marinade. 500 grams de blanc de poulet. Coupé en fines lanières. 2 kilos à soupe de sauce soja. 1 kilo à café de farine de maïs ou de fécule de maïs. 1 kilo à café de huile de sésame. 1 gousse d'huile hachée. 1 kilo à café de gingembre râpé. Pour la sauce. 1 stroke 4 tasses de bouillon de poulet ou de bouillon de légumes. 2 kilos à soupe de sauce soja. 1 kilo à soupe de sauce aux herbes. 1 kilo à café de sucre. 1 kilo à café de huile de sésame. Pour les légumes. 1 tasse de florins de brocoli. 1 poivron rouge. Coupé en lanières. 1 poivron jaune. Coupé en lanières. 1 tasse de noix de cajou grillées. 2 kilos à soupe de huile végétale. Préparation. Faire mariner le poulet. Placer les lanières de poitrine de poulet dans un bol et faire mariner avec de la sauce soja, de la fécule de maïs ou de la fécule de maïs, de l'huile de sésame, de l'huile hachée et du gingembre râpé. Laissez mariner le poulet pendant environ 15 minutes. Préparez la sauce. Dans un petit bol. Mélangez le bouillon de poulet, la sauce soja, la sauce aux herbes, le sucre et l'huile de sésame. Mettez la sauce de côté. Préparez les légumes. Blanchissez les florins de brocoli dans de l'eau bouillante pendant environ 2 à 3 minutes. Jusque grave sec huiles soyant tendres mais encore croquantes. Laissez ensuite refroidir dans de l'eau froide et égouttez. Préparez les lanières de poivron. Sauté. Faites chauffer l'huile végétale dans un grand poêle ou un wok à feu vif. Ajoutez les lanières de poitrine de poulet marinés et faites sauter pendant environ 2 à 3 minutes jusque grave sec huiles ne soyant plus roses. Retirez le poulet de la poêle et reservez l'air. Faire sauter les légumes. Dans la même poêle. Faire revenir les légumes préparés. Brocoli et poivrons. Et remuer pendant environ 3 à 4 minutes jusque grave sec huiles soyant légèrement dorées. Ajoutez le poulet et la sauce. Remettez le poulet saisis dans la poêle et versez la sauce préparée sur l'ensemble du plat. Remuez bien la tout et laissez mijoter environ 2 à 3 minutes jusque grave sec et la sauce épaisse légèrement. Ajoutez les noix de cajou. Saupoudrez les noix de cajou grillées sur le plat et remuez brièvement. Service. Servez le sauté de poulet et de noix de cajou chaude. Aux noix de cajou estate un plat délicieux et rapide qui offre une combinaison parfaite de poulet tender, de noix de cajou croquantes et de légumes frais. La sauce sucrée salée donne à ces plats sa saveur caractéristique. Servez-les avec du riz ou des noix pour un repas complet aux saveurs asiatiques. Légumes à la sauce aux herbes. Pour 4 portions. Ingredients.
2 kilos asup di huel vegetal. 1 ignan coupean rondelles. 2 gausses de el haches. 1 kilo a café de gingembre râpé. 2 tasses de légumes mélanges par exemple. Broccoli. Carrots. Poivrons. Pois mange tout. Cupassen morceau de la huile d'une bouche. 1 stroke 4 tasses de sauce aux hôtes. 1 kilo a soupe de sauce soja. 1 kilo a café de sucre. 1 kilo a café de fécule de maïs. Facultatif pour épaisser la sauce. Ignans nouveaux ou fuels de coriandre pour la garniture. Facultatif. Risquet ou noëls à servir. Préparation. Préparez les légumes. Coupez les légumes de votre choix en morceaux de la huile d'une bouche. Préparez la sauce. Dans un petit bol. Mélangez la sauce aux hôtes. La sauce soja et le sucre. Si vous préférez une sauce plus épaisse, vous pouvez dissoudre la fécule de maïs dans un peu d'eau et l'ajouter à la sauce. Friture. Faites chauffer el huel végétal dans un wok ou un grand poêle. Ajoutez les rondelles d'ignan. El haché et le gingembre râpé et faites revenir brièvement jusqu'au grave sec huile soyant parfumés. Faire sauter les légumes. Ajoutez les légumes préparés dans la poêle et faites les revenir pendant environ 3 à 5 minutes. En remuant. Jusqu'au grave sec huile soyant tendres mais encore croustillants. Ajoutez la sauce. Versez le mélange de sauce aux hôtes préparé sur les légumes. Bien mélanger pour s'assurer que les légumes sont uniformément enrobés de sauce. Épaissez la sauce. Facultatif. Si vous souhaitez épaisser la sauce, laissez mijoter le plat quelques minutes jusqu'au grave sec et la sauce épaississe légèrement. Service. Servez les légumes à la sauce aux hôtes chaudes. Garnis d'ignans nouveaux ou de fuels de coriandre. Si désiré. Servir avec du risquet ou des noëls. Les légumes à la sauce aux hôtes sont un plat végétarien simple mais délicieux. Parfait comme plat principal ou comme plat d'accompagnement. La sauce aux hôtes savoureuse et salée donne aux légumes une saveur riche. Vous pouvez varier les légumes selon la saison et les préférences pour créer un mélange coloré. Servez-les avec du riz ou des noëls pour un repas complet. Curry rouge thé. Pour 4 portions. Ingredients. Pour la pâte de curry. 2 piments rouges. Épaissez et hachés. Ajustez la quantité en fonction du piquant souhaité. 2 gousses d'el hachés. 1 échalote haché. 1 kilo a café de citronnelle haché. Facultatif. 1 kilo a café de gingembre haché. 1 kilo a café de grains de coriandre moulus. 1 kilo a café de cumin moulu. 1 kilo a café de powder de paprika. 1 kilo a café de pâte de crevettes. Facultatif. 2 kilos à soupe de huel végétal. Pour le curry. 400 ml de lait de coco. 2 fuels de citron vert café. Facultatif. 500 g de blanc de poulet ou de tofu. Coupé en cubes. Selon votre préférence. 2 tasses de légumes mélanges par exemple. Poivrons. Pois mange tout. Carrots. Cupassen morceau de la huile d'une bouche. 2 kilos à soupe de sauce de poisson ou de sauce soja pour une version végétarienne. 1 kilo à café de sucre. Fuels de coriandre fraîche pour la garniture. Facultatif. Risquet à servir. Préparation. Pour la pâte de curry. Dans un mortier ou un robot culinaire. Broyez les piments hachés. Les gousses d'el.
l'échalote, la citronelle, la gingembre, les grains de coriandre, la cumin, la powder de paprika et la pâte de crevettes. Si vous en utilisez un pâte lisse. Faites chauffer el huile végétale dans un poêle et faites revenir la pâte de curry à feu moyen jusqu'au grave sec où elle soit parfumée. Cela prend environ 2 à 3 minutes. Another. Pour le curry. Dans une grande casserole. Faites chauffer la lait de coco et ajoutez les feuilles de citron vert café. Si vous en utilisez. Laisse mijoter à feu moyen pendant environ 5 minutes pour permettre aux saveurs de se développer. Ajoutez la pâte de curry préparée au lait de coco et remuez bien. Ajoutez la poulet au le tofu et laissez mijoter pendant 5 à 7 minutes jusqu'au grave sec ils soient bien cuits. Ajoutez les légumes mélangés et laissez mijoter encore 3 à 5 minutes jusqu'au grave sec ils soient tendres mais encore croquants. Ajoutez de la sauce de poisson au de la sauce soja et du sucre. Ajuste selon le goût. Servez le curry rouge très chaud. Garni de feuilles de coriandre fraîche. Si vous le souhaitez. Servir avec du riz kit. Le curry rouge est un plat thaïlandais classique connu pour sa riche base de lait de coco et sa pâte de curry épiquée. Cette recette vous permet de profiter des saveurs de la Thaïlande chez vous. Vous pouvez ajuster le piquant à votre goût en variant la quantité de piment dans la pâte de curry. Servez le curry avec du riz pour un plat principal de la souks et copuks. Bibimbap. Bowl de riz coréen. Pour 4 portions. Ingredients. Pour la sauce bibimbap. 1 stroke 4 tasses de gochujang. Pâte de chili fermenté coréen. 2 kilos à soupe de sauce soja. 1 kilo à soupe de huile de sésame. 1 kilo à soupe de vinaigre de riz. 1 kilo à café de sucre. 2 gousses de ail hachées. 1 kilo à café de gingembre râpé. Pour les ingrédients du bibimbap. 2 tasses de riz or jasmine kit. 200 grams de bœuf haché au de tofu. Assaisonné et frit. 2 tasses de légumes mélangés par exemple. Épinards. Carrots. Courgettes. Champignons. Blanches et assaisonnés. 2 œufs au plat. 1 tasse de kimchi. Légumes fermentés coréens. Grains de sésame pour la garniture. Aignons narvoks. Finement tranchés. Pour la garniture. Préparation. Pour la sauce bibimbap. Dans un petit bol. Mélange le gochujang. La sauce soja. El huile de sésame. Le vinaigre de riz. Le sucre. El ail haché et le gingembre râpé. Another. Pour les ingrédients du bibimbap. Répétissez le riz kit uniformément dans 4 assiettes de service. Disposez le bœuf haché frit au le tofu au centre du riz. Disposez les légumes blanches et assaisonnés autour de la viande au du tofu sur le riz. Placez un œuf au plat au centre de chaque bol. Le kimchi sur un côté du bol. Compilation. Versez la sauce bibimbap préparée sur les bols de riz. Utilisez plus ou moins de sauce selon votre goût. Garnez les bols de grains de sésame et d'aignons narvoks. Pour déguster, mélangez délicatement les ingrédients dans le bol pour répartir la sauce uniformément. Le bibimbap est un plat coréen composé de riz et d'une variété de légumes. De viande au de tofu et d'une sauce gochujang épiquée. Ce plat se caractérise par ses ingrédients colorés et le mélange de différentes saveurs. Chacun peut composer son propre bol de bibimbap selon son goût pousse bien le mélanger avant de manger.
Cette recette offre un moyen simple de préparer du bibimbap coréen à la maison et de profiter des délicieuses saveurs de la cuisine coréenne. Palette du général Tao. Pour 4 portions. Ingredients. Pour la palette. 500 grams de blanc de palette. Coupé en petits cubes. 1 kg à café de sel. 1 kg à café de poivre. 1 kg à café de sauce soja. 1 kg à café de huile de sésame. 1 œuf légèrement battu. 1 stroke 2 tasses de farine de maïs ou de fécule de maïs. Huile végétale pour friture. Pour la sauce générale Tao. 2 kg à soupe de sauce soja. 2 kg à soupe de vinaigre de riz. 2 kg à soupe de bouillon de palette. 2 kg à soupe de sucre. 1 kg à café de huile de sésame. 1 kg à café de farine de maïs ou de fécule de maïs. 2 gousses d'huile hachées. 1 kg à café de gingembre frais. Râpé. 2-3 piments séchés. Facultatif. Pour la piquante. Eignons nouveaux. Finement tranchés. Pour la garniture. Grains de sésame pour la garniture. Préparation. Pour la palette. Faites mariner les cubes de palette dans un bol avec du sel, du poivre, de la sauce soja, de l'huile de sésame et de l'œuf battu. Laissez reposer au moins 15 minutes. Mettez la fécule de maïs ou la fécule de maïs dans une assiette. Retournez les cubes de palette marinés jusqu'au grave sec ils soient bien enrobés de farine. Faites chauffer suffisamment de huile végétale dans un poêle ou un wok. Faites frire les cubes de palette par lots jusqu'au grave sec ils soient dorés et croustillants. Égouttez sur du papier absorbent. Pour la sauce générale Tao. Dans un petit bol. Mélangez la sauce soja, le vinaigre de riz, le bouillon de palette, le sucre, l'huile de sésame et la fécule de maïs ou la fécule de maïs jusqu'au grave sec il n'y reste plus de grumeaux. Faites chauffer 1 kg à soupe de huile végétale dans un wok ou un poêle. Ajoutez l'huile hachée, le gingembre et les piments séchés. Si vous en utilisez, et faites revenir brièvement jusqu'au grave sec ils soient parfumés. Versez la sauce préparée dans la casserole et laissez mijoter en remuant constamment jusqu'au grave sec ou l'épaississe. Ajoutez les cubes de palette frites à la sauce dans la poêle et mélangez bien pour l'enrober de sauce. Pour servir, disposez la palette du général Tao sur une assiette de service. Garnie d'aignons nouveaux et de grains de sésame. Servez chaud et dégustez. Général Tao est un plat chinois populaire connu pour ses morceaux de palette croustillants dans une sauce épicée. Avec cette recette, vous pouvez préparer ces délicieux plats à la maison et profiter des saveurs de la cuisine chinoise. La combinaison du palette croustillant et de la sauce épicée est irrésistible. Ajustez la quantité de piments séchés pour obtenir le niveau de piquant souhaité. Servez la palette générale Tao avec du riz pour un repas complet. Hőt-trézes. Barbau-fan. Les hőt-trézes. Barbau-fan sont un délicieux plat de riz chinois traditionnellement composé de hőt ingrédients différents ou trézes disposés sur une assiette parfumée. Lit de riz. Ce plat est connu pour sa variété et sa richesse de saveurs. Voici une recette pour préparer les hőt-trézes. Ingredients. Pour le riz. 2 tasses de riz gluant. Également appelé riz gluant ou riz gluant. 2. 1 stroke 2 tasses d'eau. Pour la garniture. 100 grams de viande hachée. Pork. Bœuf ou poulet.
1 kg sup de sauce soja, 1 kg café de vin de riz ou de vin de chaux, facultatif. 1 kg café de fécule de mace ou de fécule de mace. 1 kg café de huile de sésame. 1 stroke 2 tasses de légumes mélanges par exemple, pois, carrots, châtaignes d'au, champignons, capsaïces. 1 stroke 2 tasses de crevettes ou de crabe, kits et hachés. 1 stroke 2 tasses d'arachides grillés, hachés grossièrement. 1 stroke 2 tasses de noix de cajou grillés, hachés grossièrement. 1 stroke 2 tasses de feuilles de coriandre fraîches, hachés. 1 stroke 4 tasses d'oignons verts, finement tranchés. Pour la sauce. 2 kg à soupe de sauce soja. 1 kg à soupe de sauce aux herbes. 1 kg à café de sucre. 1 kg à café de huile de sésame. Un pincé de poivre blanc. Préparation. Le riz gluant et égouttez le dans un passoire. Portez ensuite à ébullition dans une casserole avec 1 stroke 2 tasses d'eau. Réduisez le feu à deux. Couvrez la casserole et laissez mijoter pendant environ 15 à 20 minutes jusqu'à grave sec et le riz soit collant et bien cuit. Mettez le riz de côté. Faites revenir la viande hachée dans un poêle jusqu'à grave sec où elle soit bien cuite. Ajoutez ensuite la sauce soja. Le vin de riz, la fécule de mace et l'huile de sésame et mélangez bien. Retirez la viande hachée de la poêle et reservez-la. Dans la même poêle. Faites revenir brièvement les légumes mélanges jusqu'à grave sec où ils soient tendres. Ajoutez ensuite les crevettes ou le crabe kits et continuez à faire frire pendant 1 à 2 minutes. Another. Pour la sauce. Mélangez la sauce soja, la sauce aux herbes, le sucre, l'huile de sésame et le poivre blanc dans un petit bol. Préparez les cacahuètes grillées, les noix de cajou, les feuilles de coriandre fraîches et les oignons nouveaux. Assemblez les hauts-trésors, dans un grand bol ou sur une assiette de service. Étalez le riz gluant comme base. Répétissez ensuite uniformément la garniture préparée. Viande hachée, légumes, crevettes ou crabes sur le riz. Saupoudrez les cacahuètes, les noix de cajou, les feuilles de coriandre et les oignons nouveaux sur le dessus. Enfin, versez la sauce sur les ingrédients. Servez les hauts-trésors et servirez. Ce plat est non seulement délicieux mais aussi un régal pour les yeux grâce à ses ingrédients colorés et variés. Vous pouvez ajuster les ingrédients selon vos préférences et essayer différentes combinaisons. Les hauts-trésors sont parfaits comme plat principal ou dans le cadre d'un banquet chinois festif. Poulet kit au four à la sauce aiguë. Le poulet kit au four dans une sauce aiguë est un plat chinois populaire caractérisé par sa texture croustillante et ses saveurs aiguës douces contrastées. Voici une recette pour préparer du poulet kit au four dans une sauce aiguë douce. Ingrédients. Pour le poulet au four. 500 g de blanc de poulet. Coupez un morceau de latil d'un ébauché. 1 kg à café de sel. 1 kg à café de poivre. 1 kg à café de sauce soja. 1 œuf. 1 stroke 2 tasses de farine de mace ou de fécule de mace. Huile végétale pour friture. Pour la sauce aiguë douce. 1 stroke 2 tasses de ketchup. 1 stroke 4 tasses de vinaigre de cidre de pomme. 1 stroke 4 tasses de sucre. 2 kg à soupe de sauce soja. 1 kg à soupe de sauce Worcestershire.
1 killer à café de facile de mace ou de facile de mace. Facultatif pour épaisser la sauce. 1 poivron vert. Coupé en morceaux. 1 poivron rouge. Coupé en morceaux. 1 oignon coupé en lanières. Morceau d'ananas. Facultatif. Oignons nouveaux. Finement tranchés. Pour la garniture. Préparation. Pour la palette au four. Placez les morceaux de palette dans un bol et faites les mariner avec du sel, du poivre, de la sauce soja et de l'œuf battu. Laissez reposer au moins 15 minutes. Mettez la facile de mace ou la facile de mace dans une assiette. Mélangez les morceaux de palette marinés jusqu'au grave sec ils soient uniformément enrobés. Faites chauffer suffisamment d'huile végétale dans une casserole ou un poêle. Faites frire les morceaux de palette par lots jusqu'au grave sec ils soient dorés et croustillants. Égouttez sur du papier absorbant. Pour la sauce aigre-douce. Dans une casserole ou un pot séparé. Mélangez le ketchup, le vinaigre de cidre de pomme, le sucre, la sauce soja et la sauce Worcestershire. Porter à ébullition à fumer. Si vous préférez une sauce plus épaisse, vous pouvez dissoudre la facile de mace ou la facile de mace dans un peu d'eau et l'ajouter à la sauce. Bien mélanger et porter brièvement à ébullition jusqu'au grave sec et la sauce épaississe. Ajoutez les poivrons verts et rouges et les oignons coupés en tranches à la sauce et laissez mijoter environ 3 à 5 minutes jusqu'au grave sec ils soient tendres mais encore croquants. Pour servir, disposez la palette quitte au four sur une assiette de service. Versez la sauce aigre-douce sur la palette. Si vous la souhaitez, répartissez des morceaux d'ananas sur la plate. Garni d'oignons nouveaux. Servez la palette quitte au four dans une sauce aigre-douce chaude, de préférence avec du riz. Ce plat est une délicieuse combinaison de palette croustillante et de sauce aigre-douce qui combine à la fois des saveurs aigre-douces. Vous pouvez le servir avec du riz pour profiter d'un repas chinois complet. Si vous l'aimez plus fruité, vous pouvez également ajouter des morceaux d'ananas. Ajustez la quantité de sauce pour obtenir le goût et la consistance souhaitée. Chapitre 4. Accompagnements et salades. Bienvenue au chapitre 4 de notre livre de cuisine. Nous plongeons ici dans le monde des accompagnements et des salades qui accompagnent parfaitement les plats principaux asiatiques. Ces plats sont non seulement délicieux, mais complètent également les plats principaux de plusieurs manières. Rejoignez-nous dans un voyage culinaire à travers la variété de saveurs et de textures que la cuisine asiatique a offert. Dans ce chapitre, vous trouverez des recettes de salades rafraîchissantes et de plats d'accompagnement copieux influencés par diverses inspirations culinaires asiatiques. Des salades de légumes croquants aux vinaigrettes acidulées au riz au jasmine parfumé et aux crêpes croustillants aux oignons nouveaux. Ces accompagnements et salades sont parfaitement équilibrés pour rehausser les saveurs de vos plats principaux. Que vous recherchez un accompagnement léger pour votre curry préféré ou que vous souhaitez déguster une salade en plat principal. Nous avons les recettes qui raviront votre palais. Laissez-vous inspirer par les saveurs inspirantes de l'assiette et découvrez à quel point les accompagnements et les salades peuvent être variés et délicieux. Rejoignez-nous dans ce voyage culinaire et laissez-vous enchanter par les saveurs asiatiques.
Nous espérons que vous apprécierez nos recettes dans cet chapitre et que vous les intégrerez dans vos propres aventures culinaires. Amusez-vous à cuisiner et à découvrir. Recettes Asiatiques. Pour 4 portions. Ingredients. 2 tasses de recettes Asiatiques. 2. 1/4 tasses d'eau. 1/4 tasse de vinaigre de riz. 2 kilos à soupe de sucre. 1 kilo à café de sel. Préparation. Rincez soigneusement le recette Asiatique dans un passoire sauce et le au froid jusqu'au grave sec et le au soit clair. Placez le riz nettoyé dans une casserole avec 2. 1/4 tasses d'eau et portez à ébullition. Une fois que le eau bout, réduisez le feu à 2. Couvrez et laissez mijoter le riz pendant environ 15 à 20 minutes jusqu'au grave sec huile soit quitte et que le eau soit complètement absorbé. Dans une petite casserole, faites chauffer le vinaigre de riz, le sucre et le sel jusqu'au grave sec et le sucre et le sel soyant complètement dissous. Placez le riz fini dans un grand bol plus profond ou un bol en bois. Versez le mélange de vinaigre de riz sur le riz chaud. Égrenez délicatement le riz avec un killer en bois ou une spatule à riz et incorporez uniformément le mélange de vinaigre de riz. Attention à ne pas écraser le riz. Laissez le riz Asiatique refroidir à température ambiante en remuant de temps en temps. Cela peut prendre environ 30 minutes. Le riz Asiatique préparé est la base parfaite pour préparer des rouleaux de sushi, maki, des nigiri ou des sashimi. La saveur légèrement sucrée et légèrement salée du riz en fait un ingrédient important dans tout plat de sushi. Vous pouvez également utiliser ces riz pour d'autres plats japonais ou simplement le déguster en accompagnement de poisson ou de légumes. Kimchi. Pour environ 1 litre de kimchi. Ingredients. 1 chinois moyen. 2 carrots. Pelés et coupés en fines lanières. 1 radish. Radish daikon. Pelé et coupé en fines lanières. 4 oignons nouveaux. Coupés en petits morceaux. 3 gousses d'ail hachés. 1 morceau de gingembre. Environ 5 cm. Haché. 3-4 kilos à soupe de sauce de poisson. Pour une version végétarienne. Sauce soja. 2 kilos à soupe de gochujang. Powder de piment coréen. Plus ou moins selon vos préférences en matière d'épices. 1 kilo à café de sucre. 1 kilo à café de sel. Préparation. Coupez le chinois en deux dans le sens de la longueur et retirez la tige. Coupez les feuilles en morceaux de la taille d'un ébauché. Placez les morceaux de chinois dans un grand bol et saupoudrez généreusement de sel. Bien mélanger les feuilles pour qu'elles soient uniformément salées. Rincez le chinois salé à l'eau froide et égouttez les soigneusement. Essorez l'excédent d'eau. Dans un grand bol, mélangez le chinois haché, les carottes, le radish et les oignons nouveaux. Dans un bol séparé, mélangez les gousses d'ail hachées, le gingembre, la sauce de poisson, ou la sauce soja, le gochujang et le sucre jusqu'au grave obtenir une pâte. Versez la pâte sur les légumes et mélangez bien jusqu'au grave sec et les légumes soyant uniformément recouverts de pâte. Il est préférable d'utiliser des gants jetables, car la powder de chili peut être irritante. Kimchi préparé dans un bocal ou un récipient propre avec un couvercle. Appuyez ferment sur les légumes pour éviter que des boules d'air n'y restent emprisonnés.
La kimchi à température ambiante pendant 1 à 2 jours. Selon votre degré d'acidité. Après ces temps, vous pouvez le conserver au réfrigérateur. Votre kimchi mais en état maintenant prêt. Le kimchi n'est pas seulement délicieux en accompagnement, mais également riche en bactéries probiotiques bénéfiques pour la santé intestinale. Severez un accompagnement de plats de riz, dans des soupes ou des sandwiches, ou simplement en guise de collation. Le goût évolue avec le temps et devient de plus en plus complexe. Salade de concombre or sésame. Pour 4 portions. Ingredients. 2 concombres. Pelés et finement tranchés. 1 kg à soupe de sel. 2 kg à soupe de grains de sésame grillés. 2 kg à soupe de vinaigre de riz. 1 kg à soupe de sauce soja. 1 kg à café de sucre. 1 kg à café de huile de sésame. 1 stroke 2 kg à café de gingembre fraîchement râpé. 2 gousses d'huile finement hachées. Facultatif. Quelques traits de sauce sriracha ou chili or goût. Facultatif. Feuilles de coriandre fraîche ou de persil pour la garniture. Facultatif. Préparation. Placez les fines tranches de concombre dans un grand bol et saupoudrez généreusement de sel. Bien mélanger les concombres et les laisser reposer environ 15 minutes pour qu'ils libèrent leur eau. Cela les rend plus croustillants. Pendant que les concombres tirent leur eau, vous pouvez préparer la sauce. Dans un bol séparé, mélanger le vinaigre de riz, la sauce soja, le sucre, l'huile de sésame, le gingembre fraîchement râpé et l'huile hachée. Si vous en utilisez. Si vous l'aimez un peu plus épicé, vous pouvez également ajouter quelques touches de sriracha ou de sauce chili. Une fois que les concombres ont libéré de leur eau, pressez les doucement pour éliminer l'excès de liquide. Versez la sauce préparée sur les concombres et mélangez bien jusqu'à grave que les concombres soient uniformément recouverts de sauce. Saupoudrez les grains de sésame grillés sur la salade de concombre. Laissez reposer la salade de concombre au réfrigérateur pendant environ 10 à 15 minutes afin que les saveurs se mélangent et que la salade refroidisse. Garni de feuilles de coriandre fraîche ou de persil avant de servir. Si désiré. Cette salade de concombre au sésame est rafraîchissante et présente une merveilleuse combinaison de saveurs sucrées, acides et salées. Il est parfait en accompagnement de plats asiatiques ou comme collation léger. Cette salade est facile à préparer et ajoute une touche vivifiante à vos repas. Severez la fraîcheur croustillante des concombres et la sauce sésame riche en umami. Salade d'algues épiquées. Pour 4 portions. Ingredients. 1 tasse d'algues séchées. Wakame. 2 kg à soupe de sauce soja. 1 kg à soupe de vinaigre de riz. 1 kg à café de huile de sésame. 1 kg à café de sucre. 1 kg à café de grains de sésame grillés. 1 kg à café de huile de grains de sésame. Huile de sésame grillé. 1 stroke 2 kg à café de gingembre fraîchement râpé. Quelques traits de sauce sriracha ou chili or goût. Facultatif. Eignons nouveaux. Finement tranchés. Pour la garniture. Facultatif. Préparation. Placez les algues séchées dans un grand bol et couvrez les d'eau froide et laissez les tremper pendant environ 10 à 15 minutes jusqu'à grave qu'elles soient tendres. Pendant que les algues trempent, vous pouvez préparer la sauce vinaigrette. Dans un bol séparé,
mélange la sauce soja, le vinaigre de riz, l'huile de sésame, le sucre, les grains de sésame grillés, l'huile de grains de sésame, le gingembre fraîchement râpé et la sriracha si vous en utilisez. La sauce doit être bien équilibrée, sucrée, salée et légèrement épicée. Après le trempage, égardez bien les algues et assures l'excédent d'eau. Versez la sauce préparée sur les algues et mélangez délicatement jusqu'à grave que les algues soient uniformément recouvertes de sauce. Laissez reposer la salade d'algues épices au réfrigérateur pendant environ 10 à 15 minutes pour permettre aux saveurs de se mélanger et à la salade de refroidir. Garnir d'oignons nouveaux finement tranchés avant de servir. Si désiré. Cette salade d'algues épices est un plat d'accompagnement ou un apéritif délicieux et sain avec une saveur umami unique. C'est une excellente façon d'intégrer les algues à votre alimentation car elles sont riches en nutriments. La salade est rapide et facile à préparer et ajoute une touche rafraîchissante à vos repas. Savourez les saveurs variées de cette salade d'algues épices. Salade de germes de haricots mungo. Pour 4 portions. Ingredients. 2 tasses de germes de haricots mungo. Frais ou en conserve. 1 carotte. Pelée et coupée en fines lanières. 1 poivron rouge. Coupé en fines lanières. 1 poivron jaune. Coupé en fines lanières. 1 stroke 2 concombre. Pelé et finement tranché. 1 petit oignon rouge. Coupé en fines rondelles. 2-3 kg à soupe de sauce soja. 1 kg à soupe de vinaigre de riz. 1 kg à café d'huile de sésame. 1 kg à café de sucre. 1 kg à café de grains de sésame grillés. Feuilles de coriandre fraîche ou de persil pour la garniture. Facultatif. Préparation. Les germes de haricot mungo et laissez les égoutter. Si vous utilisez des germes de haricots mungo frais, vous pouvez les faire germer vous-même les faisant tremper pendant la nuit. Poussant les rinçant et en les égoutant. Laissez les germes pendant environ 2 à 3 jours jusqu'à grave sec ils s'atignent la longueur souhaitée. Germes de haricots mungo préparés dans un grand bol. Ajoutez les carottes coupées en rondelles, les poivrons rouges et jaunes, les concombres et les oignons rouges aux germes de haricots mungo. Dans un bol séparé, mélangez la sauce soja, le vinaigre de riz, l'huile de sésame et le sucre jusqu'à grave sec et le sucre soit dissous. Versez la vinaigrette sur la salade et mélangez bien jusqu'à grave sec et les légumes et les pousses soient uniformément enrobés de sauce. La salade de germes de haricot mungo au réfrigérateur pendant environ 10 à 15 minutes pour permettre aux saveurs de se mélanger et à la salade de refroidir. Avant de servir, garnir de grains de sésame grillés et de feuilles de coriandre fraîche ou de persil. Si désiré. Cette salade de germes de haricot mungo est une salade légère et rafraîchissante avec une variété de textures et de saveurs. C'est un excellent plat d'accompagnement ou un apéritif et une option saine pour un repas léger. La sauce soja, le vinaigre de riz et l'huile de sésame donnant à cette salade une touche épiquée. Tandis que les légumes et les germes de haricots mungo ajoutent du croquant et de la fraîcheur. Savourez cette délicieuse salade dans le cadre de votre repas asiatique. Légumes marinés. Pour 4 portions. Ingredients. Différents légumes de votre choix, tels que carottes, radis, concombres, poivrons, choux fleurs, etc.
1 tasse de vinaigre de riz, 1 stroke 2 tasses d'eau, 1 stroke 4 tasses de sucre, 1 cuillère à soupe de sel, 1 cuillère à café de grains de moutarde, 1 cuillère à café de grains de cumin, 1 cuillère à café de grains de poivre rose. Facultatif. 2-3 gausses d'huile, légèrement écrasées. Quelques brins d'anath ou de coriandre fraîche. Facultatif. Préparation. Lavez soigneusement les légumes de votre choix et coupez les en morceaux ou en lanières de la taille d'un ébauché. Si vous utilisez des légumes plus gros comme des carottes, vous pouvez également les peler et les couper en fines tranches. Disposez les légumes préparés dans des bocoques ou des récipients propres avec couvercle. Si vous utilisez des légumes différents, vous pouvez les mélanger. Dans une casserole, faites chauffer le vinaigre de riz, et l'eau, le sucre, le sel, les grains de moutarde, les grains de cumin et les grains de poivre rose. Si vous en utilisez, remuez le mélange jusqu'au grave sec et le sucre et le sel soyant complètement dissous. Ajoutez les gausses d'huile et les brins d'anath ou de coriandre frais. Si vous en utilisez dans les bocoques contenant les légumes, versez le mélange de vinaigre chaud sur les légumes dans les bocoques de manière à ce que les légumes soient complètement recouverts. Fermez bien les bocoques et laissez-les refroidir à température ambiante. Une fois les bocoques refroidis, placez-les au réfrigérateur et laissez reposer les légumes marinés pendant au moins 24 heures avant de déguster. Les légumes marinés peuvent être servis comme accompagnement rafraîchissant de nombreux plats asiatiques ou simplement dégustés comme collation. C'est une excellente façon de conserver les légumes de saison et d'intensifier leur saveur. Les légumes marinés se conservent bien au réfrigérateur et peuvent être conservés plusieurs semaines. Salade d'edamame. Pour 4 portions. Ingredients. 2 tasses d'edamame. Fèves de soja vertes japonaises. Congelées ou fraîches. 1 poivron rouge. Coupé en dés. 1 poivron jaune. Coupé en dés. 1 tasse de flocons de maïs surgelés. 1 stroke 2 tasses d'oignon rouge. Finement haché. 1 stroke 4 tasses de feuilles de coriandre fraîche. Hachés. Just de 2 citrons verts. 2 cuillères à soupe de sauce soja. 1 cuillère à soupe de miel ou de sirop d'érable. 1 cuillère à café de huile de sésame. 1 cuillère à café de gingembre fraîchement râpé. 1 gousse d'huile hachée. Sel et poivre au goût. Préparation. Des edamames surgelés. Faites les cuire selon les instructions sur l'emballage jusqu'au grave sec qu'ils soient tendres. Si vous utilisez des edamames frais, faites les bouillir dans de l'eau ou légèrement salée jusqu'au grave sec qu'ils soient tendres. Généralement environ 3 à 4 minutes. Égoutter et recevoir. Dans un grand bol. Mélanger les edamames kits et refroidis. Les poivrons rouges et jaunes coupés en dés. Les lamelles de maïs surgelés. L'oignon rouge haché et les feuilles de coriandre fraîche. Dans un autre bol. Mélanger le jus de citron vert. La sauce soja. Le miel ou le sirop d'érable. L'huile de sésame. Le gingembre fraîchement râpé et l'huile hachée. Bien mélanger jusqu'au grave sec et les ingrédients soient bien mélangés. La vinaigrette sur la salade d'edamame et mélangez délicatement jusqu'au grave sec et les légumes soient uniformément enrobés de vinaigrette.
La salade d'edame or refrigerateur avant de servir afin que les saveurs se mélangent et que la salade refroidisse. Assaisonnez avec du sel et du poivre selon votre goût. Cette salade d'edame estate lager, rafraîchissant et pleine d'ingrédients sains. Il estate parfait comme accompagnement de nombreux plats asiatiques ou comme collation lager. La combinaison d'edamame, de poivrons, de flocons de maïs et de vinaigrette acidulée ou citron vert donne à cette salade une grande variété de saveurs. Saveurs la croquante de l'edamame et la saveur fraîche de cette délicieuse salade. Salade de Noëls aux office. Pour 4 portions. Ingredients. 200 grams de Noëls aux office. 2 kilos à soupe de huile végétale. 1 poivron rouge. Coupé en dace. 1 poivron vert. Coupé en dace. 1 carotte. Pelé et coupé en fines lanières. 2 oignons nouveaux. Coupés en fines rondelles. 1 stroke 4 tasses de feuilles de coriandre fraîche. Hachés. 1 stroke 4 tasses d'arachides grillés. Hachés grossièrement. Just de 2 citrons verts. 2 kilos à soupe de sauce soja. 1 kilo à soupe de sauce de poisson. Facultatif. Pour une version non végétarienne. 1 kilo à soupe de miel ou de sirop d'érable. 1 kilo à café de huile de sésame. 1 kilo à café de gingembre fraîchement râpé. 1 gousse d'huile hachée. Sel et poivre au goût. Préparation. Faites cuire les noëls aux œufs selon les instructions sur l'emballage jusqu'au grave sec ou elles soient al dente. Égoutter et rincer à l'eau ou froid pour éviter la cuisson. Mélangez avec 1 kilo à soupe de huile végétale pour éviter que les noëls ne collent ensemble et réservez. Dans un grand bol. Mélangez les poivrons rouges et verts coupés en dace. Les lanières de carottes. Les oignons nouveaux. La coriandre hachée et les cacahuètes grillées. Dans un bol séparé. Mélangez le jus de citron vert. La sauce soja. La sauce de poisson. Si vous en utilisez. Le miel ou le sirop d'érable. El huile de sésame. Le gingembre fraîchement râpé et el haché. Bien mélanger jusqu'au grave sec et les ingrédients soient bien mélangés. Versez la vinaigrette sur les légumes et les pâtes dans le bol et mélangez bien jusqu'au grave sec et les ingrédients soient uniformément enrobés de vinaigrette. Assaisonnez avec du sel et du poivre selon votre goût. Laissez reposer la salade de Noëls aux œufs au réfrigérateur avant de servir afin que les saveurs se mélangent et que la salade refroidisse. Cette salade de Noëls aux œufs estate une salade délicieuse et rafraîchissante qui estate parfaite comme accompagnement de nombreux plats asiatiques ou peut être dégusté comme plat principal autonome. La combinaison de Noëls aux œufs, de légumes frais, de coriandre et de vinaigrette épiquée au citron vert donne à cette salade une gamme variée de saveurs. Les cacahuètes apportant un croquant croustillant, tandis que la vinaigrette estate sucrée, salée et aigre. Cette salade estate un excellent ajout à votre répertoire de plats asiatiques. Frites aux œufs. Pour 4 portions. Ingredients. 2 tasses de riz or jasmine kit. Fruit de préférence de la viole. 2 œufs. 2 kilos à soupe de huile végétale. 1 oignon finement haché. 2 gousses d'huile hachées. 1 carotte coupée en dace. 1 tasse de petits pois surgelés. 2 oignons nouveaux. Coupés en fines rondelles. 2-3 kilos à soupe de sauce soja. Sel et poivre au goût. Facultatif. 1 kilo à café de gingembre. Finement haché. Préparation.
Fauetes leoafs dans un bol et assaisonnes de sel et de poivre. Fauites chauffer huel vegetal dans un grand poêle ou un wok à fumoin. Ajoutes leoafs battus dans la poêle et remous jusque grave sec wheel soyant pris. Casses leoafs kits en petits morceaux et retires les de la poêle. Anulla. Dans la même poêle. Ajoutes plus de huel vegetal si nécessaire. Fauites revenir oignon haché. El et la gingembre. Si vous en utilises. Jusque grave sec wheel soyant parfumés et que les oignons soyant translucides. Ajoutes la carotte coupée en des et continues à faire frire jusque grave sec ou soit tender. Généralement environ 3 à 5 minutes. Ajoutes le risquet froid et mélanges bien avec les légumes. Augmentes légèrement le feu. Incorpores les petits pois surgelés et les oignons nouveaux au risette continues à faire frire jusque grave sec et les petits pois soyant décongelés et que les oignons nouveaux soyant tenders. Remettez les œufs dans la poêle et mélanges bien. La sauce soja sur le riz aux œufs et remous bien jusque grave sec et le riz soit uniformément enrobé de sauce soja. Ajustes le goût et ajoutes plus de sauce soja si nécessaire. Servez le riz aux œufs chauds. Le riz aux œufs est un plat simple mais délicieux. Populaire dans de nombreuses cuisines asiatiques. Cette recette combine le goût d'aux du riz avec des œufs et divers légumes. Il est idéal en accompagnement ou un plat principal à lui seul. Vous pouvez varier les ingrédients selon vos préférences et ajouter par exemple des crevettes, du poulet ou du tofu pour varier le riz aux œufs. Salade de chou. Pour 4 portions. Ingredients. 1 petit chou blanc. Finement râpé ou coupé en fines lanières. 1 carotte. Pelée et râpé grossièrement. 1 stroke 2 oignon rouge. Émincé très finement. 1 stroke 4 tasses de persil frais. Haché. 1 stroke 4 tasses de vinaigre de vin blanc. 2 kilos à soupe de huile d'olive. 1 kilo à soupe de sucre. 1 kilo à café de moutarde. Sel et poivre au goût. Préparation. Placez le chou blanc râpé ou haché dans un grand bol. Ajoutez la carotte râpée. L'oignon rouge finement émincé et le persil haché. Dans un petit bol séparé. Mélangez le vinaigre de vin blanc. L'huile d'olive. Le sucre et la moutarde jusque grave sec et le sucre soit dissous. Versez la vinaigrette sur la salade de chou et mélanges bien jusque grave sec et les légumes soyant uniformément enrobés de vinaigrette. Assaisonnez avec du sel et du poivre selon votre goût. Vous pouvez ajouter plus de sucre ou de vinaigre pour ajuster le goût selon vos préférences. Laissez reposer la salade de chou au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes pour permettre aux serveurs de se mélanger et à la salade de refroidir. Cette salade de chou est un plat d'accompagnement classique qui se marie bien avec de nombreux plats asiatiques et grillades. Il est rafraîchissant et un goût épicé et acide. La combinaison de chou blanc, de carottes, de oignons rouges et de persil frais donne à cette salade une texture et une saveur intéressantes. Le vinaigre de vin blanc apporte une acidité agréable, tandis que le sucre ajoute une touche de douceur. Cette salade de chou est facile à préparer et constitue un excellent ajout à votre répertoire de cuisine asiatique. Chapitre 5. Créations de sachets. Sashi. Un art de création. Le sashi est sans aucun doute l'un des plats les plus emblématiques et les plus fascinants de la cuisine japonaise.
Cet chapitre vous fait découvrir le monde artistique des créations de Sachis. Ou grave ingrédients frais. Précision et créativité se mélangent de manière unique. Des rouleaux de Sachis classiques aux variants modernes et innovants. Dans cet chapitre, nous explorerons une large gamme de plats de Sachis à la fois traditionnels et contemporains. L'art du Sachis. Le Sachis n'est pas seulement une expérience culinaire, mais aussi une forme d'art. La préparation de Sachis nécessite des années de pratique et de dévouement pour obtenir l'équilibre parfait entre le riz, le poisson et les autres ingrédients. C'est un art dans lequel la précision et l'esthétique sont tout aussi importantes. Les bases du Sachis. Avant de nous plonger dans le monde des créations de Sachis, il est important de comprendre les bases. Les Sachis sont composés de riz, souvent assaisonné de vinaigre de riz, de sucre et de sel, ainsi que de poissons frais, de fruits de mer ou de légumes. Les différents types de Sachis sont souvent classés selon leur mode de préparation. Nigéri Sachis. Riz façonné à la main sur lequel sont plaqués du poisson cru ou des fruits de mer. Maki Sachis. Rouleaux enveloppés dans du nori. Fuels d'algues grillées. Contenant du riz. Du poisson et des légumes. Sashimi. Fines tranches de poisson cru ou de fruits de mer. Souvent servis avec de la sauce soja et du wasabi. Temaki Sachis. Rouleaux à la main dans lesquels les ingrédients sont enveloppés dans une feuille de nori et mangés à la main. Yaramaki Sachis. Rouleaux avec du riz à l'extérieur et de la garniture à l'intérieur. Souvent garnis de sésame. D'œufs de poisson ou d'avocat. Les créations de Sachis. Dans cet chapitre, nous explorerons une variété de créations de Sachis, allant du traditionnel à l'innovant. Voici quelques-uns des plats auxquels vous pouvez vous attendre. Nigéri Sachis classique. Nous apprendrons à créer la forme de riz parfaite pour les Nigéri Sachis et à utiliser différents types de poissons et de fruits de mer pour créer de délicieux Nigéri Sachis. Variations de Maki Sachis. Des populaires rouleaux californiens aux rouleaux tempura. Nous explorerons l'art de rouler des Maki Sachis et essaierons différentes combinaisons de poissons, de légumes et de sauces. Art du sashimi. Nous apprendrons à couper du poisson cru ou des fruits de mer en tranches fines et élégantes et à les servir avec de la sauce soja et du wasabi. Temaki à la maison. Préparer des sachis temaki est facile et amusant. Nous apprendrons à préparer les meilleurs rouleaux à la main avec du poisson frais, des légumes et du riz. Créations de sachis modernes. CICIK nous laissons libre cours à notre créativité. Du sachis fusion aux créations de sachis végétariennes. Nous explorerons de nouvelles saveurs et textures. Décoration de sachis. L'esthétique est une partie essentielle des sachis. Nous apprendrons à présenter joliment les sachis et à utiliser des techniques traditionnelles pour la décoration. Le rôle de la créativité. Bien que nous maîtrisons les créations de sachis traditionnelles, nous vous encourageons à être créatif et à créer vos propres variantes. Le sachis est une toile culinaire sur laquelle vous pouvez vivre votre imagination et vos combinaisons de saveurs. Expérimentez avec différents types de poissons, de légumes, de sauces et d'épices pour créer des créations de sachis uniques qui raviront votre palais. Savourez des sachis à la maison.
faire des sachets à la maison peut être une expérience amusante et satisfaisante. Vous avez le contrôle sur les ingrédients et pouvez personnaliser les sachets à votre goût. Vous pouvez également inviter votre famille et vos amis à organiser une soirée sachet ensemble. Préparez-vous à vous immerger dans le monde fascinant des créations de sachets. Que vous soyez un chef de sachet débutant ou expérimenté, vous trouverez sûrement l'inspiration dans ce chapitre pour préparer des plats de sachet délicieux et artistiques. Commençons le voyage et explorons ensemble l'art du sachet. Hörbuch de Californie. Pour 4 Hörbuchs. Environ 32 pieces. Ingredients. 1 tasse de riz sachet. 1 feuille de nori. Feuilles d'algues grillées. 1 stroke to avocate. Coupé en fines lamelles. 1 stroke to concombre. Coupé en fines lanières. 100 grams de surimi imitation de chair de crabe. Coupé en fines lanières. Grains de sésame noise. Facultatif. Pour la décoration. Sauce soja. Wasabi et gingembre mariné pour servir. Préparation. Faites cuire le riz sachet selon les instructions sur l'emballage et laissez le refroidir. Assurez-vous que le riz n'est pas trop collant. Un tapis sachet en bambou. Macassou. Avec du film alimentaire pour éviter qu'huile n'y colle. La feuille de nori sur le tapis sachet avec le côté brillant vers le bas. Humidifiez légèrement vos mains et étalez une fine couche de riz sachet uniformément sur le nori. En laissant environ 1 cm de nori libre sur le bord supérieur. Une bande d'avocate, de concombre et de surimi horizontalement sur le riz. À environ 1 stroke 3 du bord inférieur. À l'aide du tapis sachet. Enroulez soigneusement le nori avec la garniture. Appuyez légèrement pour comprimer les garnitures. À l'aide d'un couteau bien aiguisé et légèrement humide. Coupez la California roll en 8 morceaux environ. Saupoudrez les rouleaux de grains de sésame noise. Si vous les souhaitez. Et servez avec de la sauce soja. Du wasabi et du gingembre mariné. Les rouleaux de Californie sont un type de sachet populaire et facilement accessible et sont parfaits pour les débutants qui souhaitent préparer des sachets à la maison. La combinaison d'avocate crémeux, de concombre rafraîchissant et de surimi dans du nori et du riz fait de ces rouleaux une option délicieuse et légère. Severez un apéritif ou dans le cadre d'un festin de sachets. Spécialités de sashimi. Pour 4 portions. Ingredients. 200 grams de thon frais. 200 grams de saumon frais. 200 grams de pétuncles frais. Facultatif. Gingembre frais. Finement tranché. Pâte de wasabi. Sauce de soja. Quelques brins de coriander ou de persil frais. Pour la décoration. Facultatif. Quartiers de citron. Pour la garniture. Facultatif. Préparation. Coupez les filets de poisson frais en tranches fines et régulières sur une planche à découper propre. Utilisez un couteau bien aiguisé pour réaliser des coupes précises. Disposez les fines tranches sur une assiette de service. Vous pouvez les présenter dans un arrangement élégant. Coupez le gingembre frais en fines tranches et disposez-les dans l'assiette en accompagnement du sashimi. Versez la sauce soja dans de petits bols et servez la pâte de wasabi dans une assiette séparée. Les invités peuvent préparer leurs propres trempets en mélangeant de la sauce soja et du wasabi selon leur goût. Si vous le souhaitez,
Vous pouvez garner les tranches de sashimi de feuilles de coriandre fraîche ou de persil et de quartiers de citron pour ajouter une dimension supplémentaire de saveur et de présentation visuelle. Servez le sashimi immédiatement pendant qu'il est frais. Vous pouvez le déguster en entrée ou dans le cadre d'un festin de saucisses plus copieux. Le sashimi est un mets délicat qui met en valeur les saveurs et les textures naturelles du poisson et des fruits de mer frais. Il est souvent servi avec de la sauce soja et du wasabi et peut être dégusté avec diverses trempes et accompagnements selon vos préférences. Ces plats nécessitent des ingrédients de haute qualité et des techniques de coupe précises pour obtenir les meilleurs résultats. Avec du thon frais, du saumon et des pétuncles en option, vous pourrez préparer une impressionnante sélection de spécialités de sashimi qui raviront vos convives. Nigiri sashis. Pour 4 portions. Environ 16 pieces. Ingredients. 1 tasse de risasashi. 4 feuilles de nori. Feuilles d'algues grillées. 200 grams de thon frais. Coupé en fines lanières. 200 grams de saumon frais. Coupé en fines lanières. Sauce de soja. Pâte de wasabi. Quelques brins de coriandre ou de persil frais. Pour la décoration. Facultatif. Quartiers de citron. Pour la garniture. Facultatif. Préparation. Faites cuire le risasashi selon les instructions sur l'emballage et laissez les refroidir. Façonnez légèrement le riz avec les mains humides et formez-les en petites portions ovales. Coupez les feuilles de nori en bandes de 2x4 cm. Une petite cuillerée de pâte de wasabi sur chaque ovale de riz et placez une bande de thon frais ou de saumon dessus. Enroulez une bande de nori autour de l'ovale de riz et de poisson et appuyez légèrement pour le fixer. Assurez-vous que le nori n'enveloppe pas trop étroitement la garniture. Disposez les nigiri sashi sur une assiette de service. Vous pouvez les présenter dans un arrangement attrayant. Versez la sauce soja dans de petits bols et servez la pâte de wasabi supplémentaire dans une assiette séparée. Les invités peuvent préparer leurs propres trempes en mélangeant de la sauce soja et du wasabi selon leur goût. Si tu veux. Tu peux garnisser les sachets nigiri de feuilles de coriandre fraîche ou de persil et de quartiers de citron pour ajouter une dimension supplémentaire de saveur et de présentation visuelle. Servez les sachets nigiri immédiatement pendant qu'ils sont frais. Vous pouvez les déguster en entrée ou dans le cadre d'un festin de sachets plus copieux. Le nigiri sashi est une variante classique du sashi dans lequel du poisson frais ou des fruits de mer sont plaqués sur du riz formé à la main. Ces délicieuses petites bouchées sont faciles à préparer et vous permettent de profiter des meilleures saveurs du poisson et du riz. Avec du thon frais, du saumon et une pincée de wasabi. Vous pouvez créer de délicieux préparés des sachets nigiri qui impressionneront vos invités. Servez-les dans le cadre d'un festin de sachets ou comme apéritif élégant lors d'occasions spéciales. Rouleaux de tempura. Pour 4 rouleaux. Environ 32 pieces. Ingredients. 1 tasse de risasashi. 4 feuilles de nori. Feuilles d'algues grillées. 8 crevettes tempura. Légèrement refroidies. 1 stroke to avocate. Coupé en fines lamelles. 1 stroke to concombre. Coupé en fines lanières. Aignons nouveaux. Coupés en fines lamelles. Facultatif. Sauce de soja.
Pat de wasabi. Quelques brins de coriander ou de persil frais. Pour la décoration. Facultatif. Quartiers de citron. Pour la garniture. Facultatif. Pour la pâte à tempura. 1 tasse de farine à tempura. 1 œuf. 1 tasse d'eau glace. Glaçons. Préparation. Faites quoi la Recettes stellen les instructions sur l'emballage et laissez les refroidir. Façonnez légèrement le riz avec les mains humides et formez-les en petites portions ovales. Faites frire les crevettes tempura selon les instructions sur l'emballage jusqu'au grave sec ou elles soient croustillantes et dorées. Égouttez sur du papier absorbent et laissez refroidir légèrement. Pour préparer la pâte à tempura, mélangez la farine à tempura, l'œuf et l'eau glace dans un bol jusqu'au grave obtenir une consistance lisse. Ajoutez quelques glaçons pour garder la pâte froide. Placez une feuille de nori sur un tapis asséché enveloppé dans du film alimentaire. Étalez la Recettes sur la nori en laissant environ 1 cm de nori libre sur le bord supérieur. Placez les crevettes tempura, l'avocat, le concombre et les oignons nouveaux. Si vous en utilisez, sur le riz, à l'aide du tapis asséché, enroulez soigneusement la nori avec la garniture. Appuyez légèrement pour comprimer les garnitures. Coupez les rouleaux en 8 morceaux et disposez-les sur une assiette de service. Servez les rouleaux de tempura immédiatement pendant qu'ils sont croustillants. Vous pouvez les déguster avec de la sauce soja et du wasabi selon votre goût. Si vous le souhaitez, vous pouvez garnir les rouleaux de tempura de feuilles de coriandre fraîche ou de persil et de quartiers de citron pour ajouter une dimension supplémentaire de saveur et de présentation visuelle. Les rouleaux de tempura sont une délicieuse variante de sushi qui contient des crevettes frites croustillantes. La combinaison de tempura croustillant, d'avocat crémeux, de concombre rafraîchissant et d'autres garnitures faites de ces rouleaux un véritable délice. Vous pouvez ajuster le goût à votre goût avec de la sauce soja et du wasabi. Servez ces rouleaux de tempura dans le cadre d'un festin de saucisses ou comme une friandise spéciale lors d'occasions spéciales. Variations de saucisses végétaliennes. Pour 4 portions. Ingredients. 1 tasse de Recettes. 4 feuilles de nori. Feuilles d'algues grillées. 1 carotte coupée en fines lanières. 1 stroke to avocat. Coupé en fines lamelles. 1 stroke to concombre. Coupé en fines lanières. 1 stroke to poivron rouge. Coupé en fines lanières. Quelques feuilles d'épinards frais, brièvement blanchies. Sauce soja ou tamari. Sauce soja sans gluten. Pour servir. Pâte de wasabi. Gingembre mariné. Préparation. Faites quoi la Recettes selon les instructions sur l'emballage et laissez-les refroidir. Façonnez légèrement le riz avec les mains humides et formez-les en petites portions ovales. Placez une feuille de nori sur un tapis asséché enveloppé dans du film alimentaire. Étalez la Recettes sur la nori en laissant environ 1 cm de nori libre sur le bord supérieur. Dépassez les lanières de légumes et les feuilles d'épinards blanchies sur le riz. À l'aide du tapis asséché, enroulez soigneusement la nori avec la garniture. Appuyez légèrement pour comprimer les garnitures. Coupez les rouleaux en 8 morceaux et disposez-les sur une assiette de service. Servez les variantes de sushi végétaliennes avec de la sauce soja ou du tamari.
de la pâte de wasabi et du gingembre mariné. Les variantes de saucisses végétaliennes sont une option délicieuse et saine pour les amateurs de saucisses qui préfèrent les ingrédients à base de plantes. Dans cette version, nous utilisons des légumes frais comme des carottes, de l'avocat, du concombre, du poivron rouge et des épinards blanches pour créer de délicieux rouleaux. Le résultat est un plat coloré et savoureux. Parfait en entrée ou en déjeuner léger. Servez ces variantes de sushi végétalien avec de la sauce soja, du wasabi et du gingembre mariné pour une expérience de sushi authentique. Desserts sucrés à base de saucisses. Pour 4 portions. Ingredients. Pour la base de riz à sushi sucré. 1 tasse de riz à sushi. 1/4 tasse de lait de coco. 2 kilos à soupe de sucre. Un pincé de sel. Quelques gouttes d'extrait de vanille. Facultatif. Pour les garnitures. Fraises. Coupes and fines tranches. Bananes. Coupes and fines tranches. Mains coupes and fines lamelles. Feuilles de menthe fraîche. Pour la décoration. Pour les feuilles de sushi. Base de fruits fruités par exemple main ou fraise. Ou quid de fruits. Préparation. Faites cuire le riz à sushi selon les instructions sur l'emballage et laissez les refroidir. Pendant la cuisson. Faites chauffer le lait de coco, le sucre, le sel et l'extrait de vanille. Si vous en utilisez dans une casserole à feu doux jusqu'au grave sec et le sucre soit complètement dissous. Mélangez le riz refroidi avec le mélange de lait de coco jusqu'au grave sec où il soit uniformément absorbé. Laissez le riz refroidir légèrement jusqu'au grave sec où il soit gérable. Placez un petit morceau de quid de fruit ou une barre de fruits fruités sur une surface propre. Déposez une cuillère à soupe du mélange de riz à sushi sucré sur le quid de fruits et aplatissez légèrement. Déposez une tranche de fraise, de banane ou de mangue sur le riz. Enroulez soigneusement le quid de fruits autour de la garniture pour former un petit rouleau de sushi. Répétez ces processus pour réaliser plusieurs rouleaux de sushi sucrés avec différentes garnitures de fruits. Disposez les desserts sushi sur une assiette de service et décorez de feuilles de menthe fraîche. Les desserts sucrés à base de sushi sont une délicieuse façon d'étendre l'expérience des sushis dans le domaine sucré. Ces desserts sont faciles à préparer et contiennent une variété de garnitures de fruits frais pour ravitailler les palais. Les quilles de fruits ou barres de fruits servent de feuilles de sushi et donnant à ces desserts un aspect authentique. Servez ces desserts sucrés à base de sushi comme fin parfait d'un festin de sushi ou comme une friandise rafraîchissante après le dîner. Profitez de la créativité et du goût de ces desserts uniques. Chapitre 6. Desserts et douceurs. La douce finale de votre voyage culinaire asiatique. Dans ce chapitre, nous plongeons dans le monde tentant des desserts et des sucreries asiatiques. La cuisine asiatique n'est pas seulement connue pour ses plats savoureux et ses saveurs sophistiquées, mais aussi pour ses créations sucrées fascinantes et diversifiées. Des puddings crémeux aux pâtisseries croustillantes. Nous explorerons certains des desserts les plus délicieux et inoubliables que la cuisine asiatique a offert. La magie des saveurs. Les desserts asiatiques sont réputés pour leurs saveurs subtiles, équilibrées et souvent surprenantes. Ils combinent souvent des notes sucrées, salées, acides et umami pour créer une explosion harmonieuse de saveurs.
la gingembre, la noix de coco, la sésame, la thé verte, la risette. Les fruits tropicaux ne sont que quelques-uns des ingrédients clés utilisés dans de nombreux desserts asiatiques et sont responsables des combinaisons de saveurs uniques. Diversité culturelle. L'Asie est un vaste continent avec une incroyable diversité de cultures, et cette diversité culturelle se reflète également dans les desserts. Chaque pays et région d'Asie possède ses propres dessers et pâtisseries traditionnelles, qui sont souvent étroitement liés aux fêtes, festivals et coutumes de cette région. Dans ce chapitre, nous explorerons certaines de ces spécialités régionales. Le jeu des textures. Les desserts asiatiques sont également connus pour leurs textures fascinantes. Alors que certains desserts sont crémeux et onctueux, d'autres offrent un jeu passionnant entre le croquant et le moelleux, comme c'est le cas du mochi, un dessert japonais populaire. C'est cette variété de textures qui confère aux desserts asiatiques leur fascination particulière. L'art de la présentation. La présentation joue un rôle crucial dans la cuisine asiatique, et les desserts n'y font pas exception. Les desserts asiatiques sont souvent décorés avec art et présentés dans de beaux articles de table ou sur des plats de service traditionnels. L'esthétique visuelle est tout aussi importante que le goût, et il mange aussi certainement. Des classiques à la modernité. Dans ce chapitre, nous explorerons une large gamme de desserts et de dessers asiatiques, allant des recettes classiques aux interprétations modernes. Voici quelques-uns des desserts aux quels vous pouvez vous attendre dans ce chapitre. Mochi. Ces galettes de riz moelleuses sont disponibles dans de nombreuses saveurs différentes et offrent un jeu de textures unique. Tiramisu au matcha. Une variante asiatique du dessert italien populaire. Au grave la thé verte. Matcha. Don le ton. Gluant à la main. Un dessert thaïlandais qui combine du riz gluant sucré avec des mains moules et une sauce à la noix de coco. Bowls de sésame. Bowls croustillants à base de sésame et de riz gluant. Souvent avec une garniture sucrée. Tarts aux œufs. Une friandise populaire à Hong Kong et à Macau. Composé d'un écrou de pâte au beurre et d'une garniture aux œufs crémeux. Des fuku. Une friandise japonaise à base de pâte mochi avec diverses garnitures telles que l'anko. Pâte de haricot Suzuki sucré. De gelée. Les gelées asiatiques sont rafraîchissantes et souvent aromatisées avec des arômes de fruits tels que le lychee. La goyave ou l'eau de rose. Gâteau de riz. Un dessert populaire dans de nombreux pays asiatiques. Disponible dans une variété de formes et de saveurs. Pour les débutants et les apprenants avançés. Que vous soyez déjà familier avec l'univers des desserts asiatiques ou que vous débutez. Vous trouverez dans ce chapitre des recettes inspirantes. Nous présenterons aussi bien des recettes simples pour les débutants que des créations plus sophistiquées pour les boulangers et cuisiniers expérimentés. Préparer des desserts asiatiques peut être un voyage culinaire enrichissant et créatif. La joie de partager. Les desserts asiatiques sont souvent destinés à être partagés et appréciés en compagnie. Ils sont parfaits pour les occasions sociales, les réunions de famille ou simplement pour célébrer la vie. Dans ce chapitre,
vous découvrirez que de nombreuses recettes peuvent être facilement adaptées pour réaliser des lots plus importants afin que vous puissiez partager vos créations sucrées avec votre famille et vos amis. Le deux voyage commence. Avec ce chapitre, vous commencez un voyage inoubliable à travers le monde des desserts et des sucreries asiatiques. Que vous recherchez une fin sucrée à votre festin asiatique ou que vous souhaitez simplement une délicieuse friandise sucrée. Ces desserts vous raviront. Glace mochi. Ingredients. 1 tasse de farine de riz mochi. 1/4 tasse de sucre. 1 tasse d'eau. Amidon ou fécule de pomme de terre. Pourceau poudre. 4 bowls de glace or choix. X. Vanille. Fraise. Thé vert. Crème fouettée. Facultatif. Pour la décoration. Fruits frais. Pour la garniture. Facultatif. Préparation. Dans une casserole. Mélange la farine de riz mochi. Le sucre et l'eau. Remous bien le mélange jusqu'au grave sec et le sucre soit complètement dissous. Faites chauffer le mélange de mochi à feu moyen en remuant constamment. Le mélange devient progressivement plus épaisse et plus collant. Une fois que le mélange de mochi atteint une consistance ferme et collante, similaire à la pâte à modeler, retirez le du feu et laissez-le refroidir légèrement. Saupoudrez généreusement une surface de travail propre d'amidon ou de fécule de pomme de terre pour éviter qu'elle n'y colle. Divisez le mélange de mochi en 4 portions égales. Chaque portion de mélange de mochi est placez une boule de glace de votre choix au centre. Enroulez le mélange de mochi autour de la crème glacée jusqu'au grave sec il soit complètement recouvert et façonnez-le en une boule lisse. Répétez ce processus jusqu'au grave sec et vous ayez 4 bowls de glace mochi. Servez la glace mochi immédiatement et garnissez-la de crème fouettée et de fruits frais selon vos envies. Mochi est une délicieuse friandise asiatique composée de crème glacée servie dans un enrobage de farine de riz d'aux et collant appelé mochi. Cette combinaison de mochi chaude et molux avec de la glace froide crée une expérience gustative unique. Vous pouvez choisir votre type de glace préféré pour remplir le mochi et le garnir de crème fouettée et de fruits frais selon vos envies. Ce dessert est parfait pour les journées chaudes et ravira sourement vos sens. Bowls de sésame. Pour environ 12 bowls. Ingredients. 1 tasse de grains de sésame grillés. 1/2 tasse de riz gluant. Riz gluant. 1/4 tasse d'eau. 1/2 tasse de sucre. Un pincé de sel. Huile végétale pour friture. Préparation. Le riz gluant dans de l'eau froide pendant au moins 2 heures ou toute la nuit. Égouttez le riz trempé et mixez-le dans un mixeur ou un robot culinaire jusqu'au grave sec il forme une pâte lisse et collante. Vous pouvez ajouter un peu d'eau si la pâte est trop épaisse. Dans une casserole, mélange le sucre, le sel et 1/4 tasse d'eau. Portez à ébullition et remous jusqu'au grave sec et le sucre soit complètement dissous. Faites griller les grains de sésame dans une poêle sèche à feu moyen jusqu'au grave sec où elles soient légèrement dorées et parfumées. Attention à ne pas brûler les grains de sésame. Retirez du feu et laissez refroidir. Ajoutez les grains de sésame à la pâte de riz et mélangez bien jusqu'au grave sec où elles soient uniformément réparties. Formez de petites boules avec le mélange. De la taille d'un ball de ping-pong.
Faits chauffeur suffisamment de huel vegetal dans une casserole pour faire frire les balles de sésame. El huel doit être à environ 180 degrés Celsius. Placez délicatement les balles de sésame dans el huel chaud et faites les frire jusqu'au grave sec où elles soient dorées et croustillantes. Cela ne prend généralement que 2 à 3 minutes. Viles à ne pas trop remplir les balles afin qu'elles dorent uniformément. Retirez les balles de sésame de el huel à l'aide d'un écumoire et égardez les sur du papier absorbant pour éliminer l'excès de huel. Laissez refroidir les balles de sésame avant de les déguster. Ils se conservent mieux s'ils sont consommés dans les 1 à 2 jours suivant leur préparation. Les balles de sésame sont une friandise asiatique populaire connue pour leur texture croquante et leur riche saveur de sésame. Ces petites balles sont faciles à préparer et offrent une expérience gustative unique. La combinaison de pâte de riz sucré et de grains de sésame grillés donne à ces balles une merveilleuse profondeur de saveur. Severez les collation ou un dessert et partagez la joie de cette délicieuse friandise traditionnelle. Tiramisu au matcha. Pour 6 portions. Ingredients. Pour la crème matcha. 2 kg à café de powder de matcha. 2 kg à soupe d'œuf chaude. 250 grams de mascarpone. 1 stroke 2 tasses de sucre and powder. 1 kg à café d'extrait de vanille. 1 tasse de crème épaisse. Pour le mélange de café. 1 tasse d'espresso fort ou de café très fort. Refroidi. 2 kg à soupe de liqueur de café. Facultatif. Pour la compilation. 1 paquet de biscuits à la kilo. Environ 24 pieces. Powder de cacao pour sa poudre. De matcha pour sa poudre. Préparation. Dans un petit bol. Mélangez la powder de matcha et l'eau chaude pour former une pâte lisse. Laissez refroidir. Dans un bol séparé. Mélange le mascarpone. Le sucre glace et l'extrait de vanille jusqu'au grave obtenir une consistance lisse. Dans un autre bol. Fouettez la crème épaisse jusqu'au grave sec et des pics fermes se formant. La pâte de matcha au mélange de mascarpone jusqu'au grave sec où elle soit uniformément répétée. Incorporez délicatement la crème fouettée au mélange matcha et mascarpone jusqu'au grave sec et la tout soit bien mélangée. Assurez-vous que la crème reste agréable et aérée. Dans un bol plus profond. Mélangez l'espresso ou le café refroidi avec la liqueur de café. Si vous en utilisez. Trempez brièvement les biscuits à la kilo dans le mélange de café et placez-les dans un bol de service ou des verres pour former une première couche. La moitié de la crème au matcha sur la première couche de biscuits à la kilo et lissez. Dépassez une autre couche de biscuits à la kilo sur la crème et appuyez légèrement. Le reste de crème au matcha sur la deuxième couche de biscuits à la kilo et laissez-la. Laissez reposer le tiramisu au réfrigérateur pendant au moins 4 heures ou toute la nuit afin que les saveurs puissent bien se développer. Avant de servir. Saupoudrez le tiramisu de cacao en powder et d'un épinquet de powder de matcha. Severez votre délicieux tiramisu au matcha pour terminer en douceur votre repas asiatique. Au matcha est une variante rafraîchissante et sophistiquée du dessert italien classique. La powder de matcha donne à ce tiramisu un arôme unique et une belle couleur verte. L'association d'une crème crémeuse au mascarpone matcha et de biscuits à la kilo trempés fait de ce dessert un régal inoubliable. Servez-les lors d'occasions spéciales ou simplement pour vous faire plaisir et faire plaisir à vos invités.
Risgluent alaming. Pour 4 portions. Ingredients. Pour la risgluent. 1 tasse de risgluent. Risgluent. 1 tasse de lait de coco. 1 stroke 2 tasses de sucre. 1 stroke 2 kg café de sel. Pour la garniture à la main. 2 mains maus. Pelés. Des noyautés et coupes en fines lamelles. Lait de coco. Pour la garniture. Grains de sésame grillés. Pour la garniture. Facultatif. Préparation. Faites tremper la risgluent dans de l'eau froide pendant au moins 4 heures ou toute la nuit. Égouttez la ris trempée et placez la dans un pan à vapeur ou un passoire. Portez de l'eau à ébullition dans une grande casserole et placez le pan à vapeur sur l'eau bouillante. Faites cuire la ris à la vapeur dans le pan à vapeur pendant 30 à 40 minutes jusqu'au grave sec huile soit tendre et collante. Remuez de temps en temps pendant la cuisson à la vapeur. Faites chauffer le lait de coco, le sucre et le sel dans une petite casserole. Remuez jusqu'au grave sec et le sucre soit complètement dissous. Retirez le mélange du feu. Placez le risgluent kit dans un grand bol et versez le mélange de lait de coco dessus. Remuez doucement jusqu'au grave sec et le ris est absorbé le liquide et soit collant. Les tranches de main sur le risgluent. Le plat de risgluent à la main avec du lait de coco supplémentaire et saupoudres de grains de sésame grillés. Si vous le souhaitez. Servez le risgluent à la main chaude ou à température ambiante comme un délicieux dessert ou une collation. Gluent à la main. Également connu sous le nom de Kao Nouvelles le Mamelung. Également connu en Thaïlande. Est un délicieux dessert asiatique qui combine la douce fraîcheur des mains avec le goût collant et légèrement sucré du riz et du lait de coco. Ce plat est populaire dans de nombreux pays d'Asie du Sud-Est et est souvent apprécié pendant la saison des mains. La combinaison de risgluent, de lait de coco sucré et de tranches de main fraîche en fait un dessert rafraîchissant et délicieux. Parfait pour les journées chaudes. Savoureuse l'explosion de saveurs de ces desserts sucrés. Collant et tout simplement irrésistible. Théaux perils. Pour 2 portions. Ingredients. Pour le thé. 2 sachets de thé noir ou thé de votre choix. 2 tasses d'eau chaude. 2 kilos à soupe de sucre. Ou yogourt. Glaçons. Pour les perils de tapioca. Bowls. 1 stroke 2 tasses de perils de tapioca. Eau à bouillir. Pour le mélange de lait. 1 stroke 2 tasses de lait. Ou substitut de lait. Par exemple du lait d'amande. 2 kilos à soupe de sucre. Ou yogourt. Préparation. Tout d'abord. Faites cuire les perils de tapioca. Portez suffisamment d'eau à ébullition et ajoutez les perils de tapioca. Faites les cuire pendant environ 20 à 25 minutes ou jusqu'au grave sec huile soyant tendres et translucides. Remuez de temps en temps pour éviter que cela n'y colle. Une fois les perils de tapioca molles, versez-les dans un passoire et rincez-les abondamment à l'eau froide. Laissez-les égoutter. Dans une casserole séparée. Portez l'eau à ébullition et ajoutez les sachets de thé. Laissez infuser le thé pendant 5 à 7 minutes. Ajoutez le sucre et remuez jusqu'au grave sec huile soit dissous. Laissez refroidir le thé puis placez-le au réfrigérateur. Dans un autre récipient. Mélangez le lait et le sucre. Préparez un verre ou une tasse pour chaque thé aux perils. Ajoutez quelques glaçons.
Verses lethe glace sur les glaçons dans les verres. Ajoutes 2 kilos asup de perles de tapioca cuites dans chaque verre. Verses délicatement le mélange de lait sur lethe et les perles de tapioca. Remous doucement lethe aux perles pour mélanger tous les ingrédients. Servez le bubble tea avec un peu épaisse pour pouvoir profiter des perles de tapioca. Lethe aux perles. Également connu sous le nom de thé boba, est une boisson rafraîchissante et amusante originaire de Taïwan et populaire dans le monde entier. Il se compose de thé glacé, de lait sucré et de perles de tapioca qui sont aspirées dans la poêle. Le thé aux perles peut être préparé avec différents types de thé. The alternatives au lait et de saveur selon vos préférences. Cette boisson est non seulement délicieuse, mais offre également une expérience gustative amusante avec les bulles surprenantes. Perles de tapioca, qui sont absorbées en buvant. Offrez-vous cette boisson rafraîchissante lors d'une journée chaude ou chaque fois que vous avez envie de quelque chose de spécial. Rouleaux de printemps à la banane. Pour 4 portions. Ingredients. 4 bananes mous. Pelés et coupés en 2. 8 feuilles de rouleaux de printemps. 1 kilo asup d'eau. Pour sceller les rouleaux de printemps. Huile végétale pour friture. Sucre en powder. Pour saupoudre. Glace à la vanille. Facultatif. Pour servir. Préparation. Placez une feuille de rouleau de printemps sur une surface de travail propre. Placez une banane coupée en 2 au centre de la feuille, à environ 2 cm du bord. Repliez les côtés de la feuille de rouleau de printemps sur la banane pour l'enfermer. En partant du bas de la feuille, enroulez la ferment autour de la banane pour former un rouleau. Utilisez un peu d'eau pour sceller l'extrémité de la feuille. Répétez ces processus jusqu'à grave que toutes les moitiés de banane soient enveloppées dans des rouleaux de printemps. Faites chauffer suffisamment de huile végétale dans une casserole pour faire frire les rouleaux de printemps. El huile doit être à environ 180 degrés Celsius. Placez délicatement les rouleaux de printemps à la banane dans el huile chaude et faites les frire jusqu'à grave qu'ils soient dorés et croustillants. Cela ne prend généralement que 2 à 3 minutes. Veillez à ne pas trop remplir les rouleaux afin qu'ils dorent uniformément. Retirez les rouleaux de printemps à la banane frites de l'huile à l'aide d'un écumoire et égotez les sur du papier absorbant pour éliminer l'excès de huile. Saupoudrez les rouleaux de printemps à la banane de sucre glace et servez avec de la glace à la vanille. Si vous le souhaitez. Servez les rouleaux de printemps croustillants à la banane comme un délicieux dessert. Les rouleaux de printemps à la banane sont un dessert simple et délicieux populaire dans de nombreux pays asiatiques. Ils sont constitués de bananes mous et sucrées enveloppées dans des feuilles de rouleau de printemps et frites jusqu'à grave qu'ils soient croustillants et dorés. Le résultat est un délicieux dessert avec une garniture de banane chaude et sucrée et une couche extérieure croustillante. Vous pouvez saupoudrer les rouleaux de printemps à la banane de sucre glace et les servir chauds. Pour une gourmandise supplémentaire, vous pouvez également les déguster avec de la glace à la vanille. Ce dessert est facile à préparer et ravira à coups vos pupilles. Pudding au thé vert pour 4 persons. Ingredients. Pour le pudding au thé vert. 2 kilos à café de powder de matcha. 2 kilos à soupe d'eau chaude.
2 tasses de late. Ou substitute de late. 1 stroke 2 tasse de sucre. 1 stroke 4 tasse de perles de tapioca. Facultatif. 2 kilos à soupe d'au. Si vous utilisez des perles de tapioca. 1 kilo à café d'extrait de vanille. 2 kilos à café de powder d'agar-agar. Pour la garniture. Facultatif. Crème fouettée. Grains de sésame grillés. Préparation. Pour le pudding au thé vert. Dans un petit bol. Mélangez la powder de matcha et l'eau chaude pour former une pâte lisse. Laissez refroidir. Faites chauffer le lait dans une casserole et dissolvez le sucre. Lorsque le lait est chaud, incorporez la powder d'agar-agar et continuez à chauffer jusqu'au grave sec où elle soit complètement dissoute. Ajoutez la pâte de matcha et l'extrait de vanille au mélange de lait et remuez bien. Si vous utilisez des perles de tapioca, rincez les doucement et faites les cuire selon les instructions sur l'emballage. Une fois qu'ils sont tendres, égouttez-les et mélangez-les avec 2 kilos à soupe d'au. Placez les perles de tapioca dans les moules à pudding ou levés. Versez le mélange de pudding au thé vert sur les perles de tapioca ou de restement dans les moules. Laissez reposer le pudding au réfrigérateur pendant au moins 2 heures. Pour la garniture. Facultatif. Avant de servir. Garnissez le pudding au thé vert de crème fouettée et de grains de sésame grillés. Servirez le pudding au thé vert comme un dessert rafraîchissant. Sorbet au lychee. Pour 4 portions. Ingredients. 2 boîtes. 20 onces chacune de lychees et pépinés au sirop. Ou de lychees frais. Pelés et pépinés. 1 stroke 2 tasses de sucre. 1 stroke 4 tasses d'au. 1 kilo à soupe de jus de citron vert. Facultatif. Préparation. Les lychees dénoyautées et le sirop dans un blender. Mettez le sucre et l'eau dans une petite casserole et chauffer à feu moyen. Remuez jusqu'au grave sec et le sucre soit complètement dissous. Laissez refroidir le mélange de sucre. Ajoutez le mélange de sucre refroidi au mixeur avec les lychees. Ajoutez éventuellement du jus de citron vert pour rehausser les saveurs. Mixez le tout dans un blender jusqu'au grave obtenir une consistance lisse. Le mélange pour sorbet au lychee dans une sorbetière et turbinez un sorbet selon les instructions du fabricant. Cela prend généralement environ 20 à 30 minutes. Le sorbet frais au lychee ou conservez-le dans un récipient hermétique au congélateur. Servez le sorbet au lychee dans de belles coupes à dessert et garnissez-les de lychees frais ou de menthe si vous le souhaitez. Au lychee est un dessert rafraîchissant et fruité qui capture parfaitement les notes sucrées et florales des lychees. Ce sorbet est facile à préparer et ne nécessite que quelques ingrédients. Si vous avez des lychees frais sous la main, vous pouvez les utiliser pour réaliser ce sorbet. Ou vous pouvez utiliser des lychees en conserve déjà et pépinés. Le résultat est un dessert merveilleusement rafraîchissant. Parfait pour les journées chaudes ou après un repas asiatique. Essayez ce sorbet au lychee et servirez son goût délicieux. Chapitre 7. Boissons. Les boissons sont un élément important de la cuisine asiatique et jouent un rôle crucial pour compléter les repas et rajeunir l'esprit. La variété des boissons asiatiques va des thés rafraîchissants aux smoothies fruités et aux cocktails excitants. Dans ce chapitre,
Nous vous présentons certains des boissons asiatiques les plus populaires qui compléteront votre voyage culinaire à travers la cuisine asiatique. Le thé vert est l'arme des boissons asiatiques. Le thé vert fait partie intégrante de la culture asiatique et est très apprécié pour ses incroyables bienfaits pour la santé et son goût rafraîchissant. Il est cultivé et apprécié dans de nombreux pays asiatiques, notamment au Japon, en Chine et en Corée. Le thé vert est connu pour ses propriétés antioxydantes et peut faciliter la digestion. Stimule le métabolisme et calmer l'esprit. Dans la cuisine asiatique, le thé vert est souvent servi pour ou aromatisé avec du riz, des fleurs ou des fruits. Certains des thés verts les plus populaires sont le sencha, le gyokuro et le thé au jasmine. Boba, le pionnier des boissons asiatiques. Boba, également connu sous le nom de thé aux perles, a gagné en popularité dans le monde entier ces dernières années. Cette boisson amusante et polyvalente est originaire de Taïwan et combine du thé glacé, des sirops sucrés et des perles de tapioca qui sont absorbés par la pile pendant que vous buvez. Le thé boba est disponible dans une variété de saveurs, notamment le thé au lait classique, les saveurs de fruits et même les variantes de café. La combinaison du sucré et du croquant fait du boba une expérience unique et inoubliable. Chai, l'épice aromatique de l'Inde. Le chai, un thé noir aromatisé, est largement consommé en Inde et est devenu populaire dans d'autres parties du monde au fil des ans. La préparation du chai est un art en soi. Dans lequel le thé noir est bailli avec des épices telles que la cannelle, le gingembre, la cardamome et l'éclisse de girofle. Le résultat est une boisson réchauffante et épicée, souvent servie avec du lait et des édulcorants comme le miel ou le sucre. Le chai est un délicieux accompagnement pour les plats indiens copieux et une friandise réconfortante pour les journées froides. Eau de coco, rafraîchissement naturel du paradis tropical. L'eau de coco est une boisson rafraîchissante largement consommée dans de nombreux pays asiatiques, en particulier dans les régions tropicales. Il est extrait du liquide contenu dans les jeunes noix de coco verts et est naturellement riche en électrolytes et en minéraux. L'eau de coco est un désaltérant idéal et une alternative saine aux sodas sucrés. Il peut être bu pour ou utilisé comme base pour des cocktails et smoothies exotiques. Lait de soja, l'alternative végétale. Le lait de soja est devenu une alternative populaire au lait végétal et est souvent utilisé dans la cuisine asiatique. Il est fabriqué à partir de grains de soja moelleux et est riche en protéines et en fibres. Le lait de soja est polyvalent et peut être utilisé dans des plats sucrés et salés ainsi que dans des boissons. Dans la cuisine asiatique, le lait de soja est souvent utilisé pour les desserts classiques tels que le pudding au tofu et la glace mochi. Lassi, le yaourt rencontre les fruits rafraîchissants. Le lassi est une boisson au yaourt indienne rafraîchissante qui peut être préparée sous forme sucrée ou salée. La version sucrée est généralement préparée avec du yaourt, de l'eau, du sucre et des fruits comme la mangue ou la fraise. Il est crémeux et sucré et est parfait comme dessert ou collation. La version salée est préparée avec du yaourt, de l'eau et des épices comme le cumin ou la menthe et est souvent servie comme accompagnement rafraîchissant de plats indiens épices.
Soju coréen. Un touché de tradition et de modernité. Le soju est un liqueur de riz coréen souvent considéré comme la boisson nationale de la Corée. Cet alcool clair est incolore un goût d'aux et un teneur en alcool inférieur à celle de nombreux autres spiritueux. Le soju est traditionnellement fabriqué à partir de riz, de blé ou de patates douces et constitue un élément important de la culture coréenne. Il est apprécié lors d'événements sociaux et de célébrations et peut être servi per ou un cocktail. Matcha latte. Ingredients. 1 kg à café de powder de matcha. 2 kg à café de chaude. 1 tasse de lait chaude. Ou substitut de lait. Miel ou sucre or goutte. Facultatif. Préparation. Dans un petit bol. Mélangez la powder de matcha et l'eau chaude pour former une pâte lisse. Faites chauffer le lait chaude dans une tasse séparée. La pâte de matcha dans la tasse avec du lait chaude. Ajoutez du miel ou du sucre selon votre goût et remuez bien. Servirez votre délicieux matcha latte. Thé-sencha. Ingredients. 1 kg à café de feuilles de thé sencha. 1 tasse d'eau chaude. 80 degrees Celsius. Un théier ou un passoire à thé. Préparation. Les feuilles de thé sencha dans un théier ou un passoire à thé. Versez l'eau chaude sur les feuilles de thé. Laissez infuser le thé pendant 1 à 2 minutes. Selon la force souhaitée. Versez le thé sencha dans des tasses et servez chaude. Thé or jasmine avec des fleurs. Ingredients. 1 kg à café de feuilles de thé or jasmine. 1 tasse d'eau chaude. 80 degrees Celsius. Un passoire à thé ou un filtre à thé. Quelques fleurs de jasmine fraîches. Facultatif. Préparation. Placez les feuilles de thé or jasmine dans un passoire à thé ou un filtre à thé. Versez l'eau chaude sur les feuilles de thé. Laissez infuser le thé pendant 2 à 3 minutes pour absorber l'arôme des fleurs de jasmine. Si vous le souhaitez, ajoutez quelques fleurs de jasmine fraîches pour rehausser l'arôme et sublimer la présentation. Versez le thé or jasmine dans des tasses et servez chaude. Thé-jin matcha. Ingredients. 1 kg à café de feuilles de thé-jin matcha. 1 tasse d'eau chaude. 80 degrees Celsius. Un théier ou un passoire à thé. Préparation. Les feuilles de thé-jin matcha dans un théier ou un passoire à thé. Versez l'eau chaude sur les feuilles de thé. Laissez infuser le thé pendant 1 à 2 minutes pour absorber l'arôme torréfié du riz. Le thé-jin matcha dans des tasses et servez chaude. Ces recettes vous offrent une variété de façons de déguster le thé vert. Que ce soit sous forme de matcha lattes, un thé sencha classique ou un thé or jasmine aromatisé. Essayez différentes variétés et découvrez les subtiles différences de goût et d'arôme que le thé vert a offrir. Variations de thé aux perles. Le thé aux perles, également connu sous le nom de thé boba, est une boisson polyvalente et amusante qui peut facilement être adaptée à différents goûts et préférences. Voici quelques variantes populaires du bubble tea. Thé aux perles de taro. Ingredients. 1 tasse de purée de racines de taro. 1 tasse de perles de tapioca cuites. 2 tasses de lait. Ou substitut de lait. 1/4 tasse de sucre. Écrasé glace. Préparation. Mélangez la purée de racines de taro, le lait et le sucre dans un mixeur jusqu'à grave ce que la tout soit bien mélangé.
Ecrasé verses de la glace dans un verre et places les perles de tapioca cuites dessus. Verses le mélange de lait de taro sur les perles de tapioca. Servez avec un peu épaisse et dégustes. Fait boba à la main. Ingredients. 1 tasse de cubes de main fraîche ou de purée de main. 1 tasse de perles de tapioca cuites. 2 tasses de lait. Ou substitut de lait. 2 kilos à soupe de sucre. Ou yogourt. Ecrasé glace. Préparation. Cubes de main fraîche ou la purée de main dans un mixeur. Le lait. Le sucre et la purée de main dans le mixeur et mélanges bien. Ecrasé verses de la glace dans un verre et places les perles de tapioca cuites dessus. Verses le mélange de lait de main sur les perles de tapioca. Servez avec un peu épaisse et dégustes. Matcha boba. Ingredients. 1 kilo à café powder de matcha. 2 kilos à café d'au chaud. 1 tasse de perles de tapioca cuites. 2 tasses de lait. Ou substitut de lait. 2 kilos à soupe de sucre. Ou yogourt. Ecrasé glace. Préparation. La powder de matcha et l'au chaud dans un petit bol pour obtenir une pâte lisse. Le lait. Le sucre et la pâte de matcha dans un mixeur et mélanges bien. Ecrasé verses de la glace dans un verre et places les perles de tapioca cuites dessus. Verses le mélange de lait matcha sur les perles de tapioca. Servez avec un peu épaisse et dégustes. Lemonade or gingembre et or curcuma. Ingredients. 1 morceau de gingembre frais. Environ 5 cm. Pelé et tranché. 2 kilos à café de curcuma malu. 1 tasse d'eau. 1 stroke 2 tasses de jus de citron vert fraîchement pressé. 1 stroke 4 tasses de miel ou yogourt. Glaçons. Tranches de citron vert et gingembre frais pour la garniture. Préparation. Mettez le gingembre frais. Le curcuma malu et l'eau dans une casserole et portez à ébullition. Réduisez ensuite le feu et laissez mijoter 10 minutes. Filtrez le thé gingembre curcuma dans une carafe et laissez les refroidir. Ajoutez le jus de citron vert et le miel et remuez bien. Mettez des glaçons dans des verres et versez la lemonade gingembre curcuma dessus. Garni de tranches de citron vert et de tranches de gingembre frais et servez froid. Thé glacé thé. Ingredients. 2 sachets de thé noir. 4 tasses d'eau bouillante. 1 stroke 2 tasses de lait concentré. Sucré. 2 kilos à soupe de sucre. Ou yogourt. Glaçons. Préparation. Placez les sachets de thé noir dans une carafe résistante à la chaleur et versez de l'eau bouillante dessus. Laissez infuser le thé pendant 5 à 7 minutes. Puis retirez les sachets de thé. Ajoutez le sucre et remuez jusqu'au grave sec huile soit dessus. Laissez refroidir le thé. Versez le thé sur des glaçons dans des verres. En remplissant environ les 3/4 du verre avec du thé. Versez le lait concentré sur le thé. Il se déposera au fond et créera un bel effet superposé. Remuez et servez immédiatement. Granité à la pastèque. Ingredients. 4 tasses de pastèque coupée en dés. Sans pépins. Jus de 2 citrons verts. 2 kilos à soupe de sucre. Ou yogourt. Glaçons. Feuilles de menthe pour la décoration. Préparation. Placez la pastèque coupée en dés dans un mixeur. Ajoutez le jus de citron vert et le sucre. Bien mélanger le tout jusqu'au grave obtenir une consistance lisse. Mettez des glaçons dans des verres et versez le granité à la pastèque dessus.
Decores de fuels de mendet serves immédiatement. EAU de coco aux grains de basilic. Ingredients. 1 tasse d'eau de coco. 1 kg soup de grains de basilic sachets. 1 kg soup de miel au yogourt. Glaçons. Préparation. Ajoutez les grains de basilic sachets à l'eau de coco et laissez les tremper pendant 10 à 15 minutes jusqu'aux graves sequelles gonflantes. Ajoutez le miel et remuez bien pour la dessoudre. Mettez des glaçons dans un verre et versez dessus l'eau de coco avec les grains de basilic. Remuez et servez immédiatement. Ces recettes vous offrent une variété de boissons rafraîchissantes. Des variantes de thé aux perles aux lemonades fruitées et aux boissons à la noix de coco. Chapitre 8. Trucs et astuces. Dans ce chapitre, nous partagerons une multitude de trucs et astuces pour vous aider à perfectionner vos compétences en cuisine asiatique. Que vous soyez un cuisinier expérimenté ou débutant, ces conseils utiles vous aideront à préparer de délicieux plats asiatiques et à profiter du voyage culinaire en Extrême-Orient. Astuce 1. Choisissez les bons ingrédients. La qualité des ingrédients est primordiale pour le goût de vos plats asiatiques. Essayez d'utiliser des ingrédients frais et de haute qualité dans la mesure du possible. Visitez les épiceries asiatiques pour trouver des produits authentiques comme la sauce soja, le vinaigre de riz, l'huile de sésame et les épices, les légumes frais, les fruits de mer et la viande doivent également être de la meilleure qualité. Astuce 2. Maîtrisez l'art de la découpe. Un coupé approprié des légumes et de la viande est essentiel pour préparer des plats asiatiques. Apprenez différentes techniques de coupe telles que la julienne, le découpage en dés, le tranchage et le laminage. Un couteau de chef bien aiguisé est un outil indispensable dans la cuisine asiatique. Astuce 3. Préparez parfaitement le riz. Le riz est un aliment de base de la cuisine asiatique et il est essentiel de le cuire correctement. Assurez-vous de bien laver le riz avant la cuisson pour éliminer l'excès d'amidon. Utilisez le bon rapport EAU riz et suivez les instructions sur l'emballage ou dans votre recette. Un cuiseur à riz peut vous aider à cuire du riz parfait à chaque fois. Astuce 4. Maîtrisez la cuisine au wok. Le wok est un ustensile de cuisine polyvalent dans la cuisine asiatique. Apprenez à préchauffer correctement votre wok et à utiliser une chaleur élevée pour de meilleurs résultats. Remuer et faire frire rapidement des ingrédients dans un wok. Également appelé sauté, est une technique populaire pour garder les légumes et la viande humides et croustillants. Astuce 5. Trouvez l'équilibre des saveurs. La cuisine asiatique se caractérise par l'équilibre parfait entre le sucré, l'acide, le salé, l'épicé et l'umami. Assurez-vous d'équilibrer ces saveurs dans vos plats. Utilisez de la sauce soja, de la sauce de poisson, du vinaigre de riz et du jus de citron vert pour ajouter la saveur nécessaire. Astuce 6. Utilisez des épices et des herbes. Les épices et les herbes asiatiques sont la clé de nombreux plats. Le gingembre frais, la coriandre, la citronnelle et le basilic confèrent aux plats un arôme distinctif. Expérimentez avec différentes herbes et épices pour découvrir de nouvelles saveurs. Astuce 7. Préparez correctement les huiles de riz. Les huiles de riz sont un ingrédient populaire dans la cuisine asiatique et sont souvent utilisés dans les soupes,
les salades et les hôtes. Pour bien les préparer, il faut les faire tremper dans de l'eau chaude jusqu'aux graves sec huiles soyant tendres pousse les égoutter. Attention à ne pas trop cuire les huiles, car elles deviendront vite trop molles. Astuce 8. Préparez vos propres sauces. Les sauces faites maison sont souvent beaucoup plus aromatiques et plus saines que les sauces prêtes à l'emploi en bouteille. Essayez de préparer vos propres sauces comme la sauce teriyaki, la sauce hoisin, la sauce chili douce et la sauce aux arachides. Vous pouvez ajuster les ingrédients à votre goût et vous assurer qu'il n'y a pas d'additifs artificiels. Astuce 9. Faites attention à la texture. La texture des ingrédients joue un rôle important dans la cuisine asiatique. Assurez-vous que les légumes sont croustillants et que la viande est tendre. Un temps de cuisson approprié est essentiel pour obtenir la texture souhaitée. Astuce 10. Essayez et expérimentez. La cuisine asiatique est diversifiée et offre une richesse d'expériences gustatives. N'ayez pas peur d'essayer de nouveaux ingrédients et de nouvelles recettes. Expérimentez différents saveurs et développez votre propre style de cuisine. Astuce 11. Patience lors de l'emballage des sachets. Lorsque vous préparez des sachets à la maison, soyez patient et précis lors de l'emballage. Utilisez un tapis à sachets pour rouler les rouleaux uniformément et fermement. Entraînez-vous jusqu'aux graves que vous puissiez réaliser le rouleau de sachet parfait. Astuce 12. Décorez soigneusement. La présentation des plats est importante dans la cuisine asiatique. Utilisez des garnitures comme des herbes fraîches, des grains de sésame, des oignons nouveaux et des piments pour rendre vos plats attrayants. Astuce 13. Propreté et hygiène. Comme dans toute cuisine, la propreté et l'hygiène sont de la plus haute importance. Lavez-vous soigneusement les mains. Nettoyez régulièrement vos ustensiles de cuisine et vos surfaces de travail et assurez-vous que les aliments sont correctement conservés pour éviter les intoxications alimentaires. Conseil 14. Respectez les différences culturelles. La cuisine asiatique est riche en traditions et en culture. Respectez les différences culturelles et les origines des plats que vous préparez. Apprenez l'histoire et la signification de certains plats pour approfondir votre compréhension culinaire. Roulez des sachets comme un pro. La préparation des sachets demande de la patience et de la précision. Voici quelques conseils pour rouler des sachets comme un pro. Utilisez du riz à sachet de haute qualité et assurez-vous qu'il soit collant. Cela facilite la formation des rouleaux de sachet. Gardez vos mains légèrement humidifiées pour éviter que le riz ne colle à vos mains. Placez un tapis en bambou, macassou, sur une surface propre et recouvrez les d'une pellicule plastique. Cela empêche le riz de coller au tapis. Placez une feuille d'algue nourrie sur le tapis en bambou. Cortez brillant vers le bas. Étalez une fine couche de riz à sachet uniformément sur la feuille de nori, enlaçant environ 1 cm du bord supérieur libre. Ajoutez vos garnitures comme du poisson, des légumes et de l'avocat sur le riz. Utilisez votre tapis en bambou pour rouler la feuille de nori avec la garniture. Appuyez doucement mais fermement pour former le rouleau. Trempez un couteau bien aiguisé dans l'eau et coupez le rouleau de sachet en morceaux de la tuile d'un ébauché. Essuyez le couteau après chaque coupé pour éviter qu'il ne colle.
Servez vos roulox de sushi avec de la sauce soja, du gingembre mariné et du wasabi. Sauces épices maison. Les sauces épices faites maison sont souvent plus délicieuses et plus saines que les versions achetées en magasin. Voici quelques sauces asiatiques populaires et comment les préparer vous-même. Sauce teriyaki. Mélanges la sauce soja, la mirin, vin de riz d'aux, la sucre et la gingembre dans une casserole. Faites cuire le mélange à feu d'aux jusqu'au grave sec huile épaisse. Utilisez cette sauce pour mariner la viande ou comme glaçage lors d'un cuisson au grill. Sauce chili d'aux. Mélanges les flocons de piment rouge, ll, le sucre, le vinaigre de recettes et le dans une casserole. Faites bouillir le mélange et laissez les épaissir. Cette sauce se marie bien avec les rouleaux de printemps et la palette. Sauce hoisin. Cette sauce épaisse peut être préparée à partir de pâte de hoisin, de sauce soja, de huile de sésame, d'huile et de sucre. C'est une sauce populaire pour tremper la viande et les légumes grillés. Sauce ponzu. Le ponzu est une sauce aux agrumes à base de jus de citron ou de citron vert, de sauce soja, de bouillon d'achi et de vinaigre de riz. Il est parfait pour le sashimi ou comme vinaigrette pour les salades. Les épices asiatiques et leur utilisation. Les épices asiatiques donnent aux plats leur saveur caractéristique. Voici quelques-unes des épices asiatiques les plus importantes et leurs utilisations. Gingembre. Le gingembre frais est souvent utilisé râpé ou finement tranché. Il donne aux plats une note épique et piquante. Coriander. Les feuilles et les tiges de coriander sont utilisées comme garniture dans de nombreux plats asiatiques. Les graines sont moulues et utilisées comme épices. Citronnelle. La citronnelle est utilisée dans de nombreux plats d'ici du sud-est pour ajouter une saveur d'agrumes. Il est souvent utilisé dans les soupes et les curries. Basilic fay. Ce type de basilic une saveur épique est utilisé dans de nombreux plats thaïlandais tels que le curry vert. Cumin. Le cumin est couramment utilisé dans la cuisine indienne et chinoise et ajoute une saveur chaude et terreuse aux plats. Anis étoilé. L'anis étoilé est souvent utilisé dans les plats chinois et les mélanges d'épices pour ajouter une saveur sucrée et épique. Stockage et durée de conservation des ingrédients. Il est important de conserver correctement les ingrédients pour préserver leur fraîcheur et leur qualité. Riz. Conservez le riz dans un récipient hermétique dans un endroit frais et sec pour éviter les infestations d'insectes. Épices. Conservez les épices dans un endroit frais et sombre pour préserver leur saveur. Broyez les épices fraîches selon vos besoins pour une meilleure saveur. Légumes frais. Utilisez les légumes dès que possible après l'achat. Certains légumes, comme le gingembre et la citronnelle, peuvent également être congelés pour prolonger leur durée de conservation. Poissons et fruits de mer. Conservez les poissons et fruits de mer au réfrigérateur à basse température. Utilisez-les dès que possible pour garantir fraîcheur et saveur. Sauces et pâtes. Vérifiez la date limite de consommation sur les sauces et les pâtes. Une fois ouverts, ils doivent être conservés au réfrigérateur et consommés dans un délai raisonnable. Grâce à ces conseils et astuces, vous serez bien équipé pour maîtriser la cuisine asiatique et préparer de délicieux plats à la maison.
Découvrez la diversité et les saveurs de la cuisine asiatique et laissez libre cours à votre créativité. 50 garnitures de sushi différentes. Voici 50 garnitures de sushi différentes que vous pouvez utiliser pour vos créations de sushi. Combinez-les comme vous le souhaitez pour créer vos propres rouleaux de sushi uniques. Avocate, concombre, carrot, paprika, pousses de radis, daikon, asperges grillées, patate douce barley, lanes de main, aubergine, choux frissé, radis, champignons shiitake, kimchi, radis mariné, tsukemono, beurre de cacahuète, gingembre mariné, gari, épinard, mace grillé, poivrons padron, curs d'artichauts, gombo, citrouille, châtaignes d'au, tofu, fumé, soux, frites, caviar rouge, noir au liquide, poitrine de poulet, grillé au poché, thon cru, saumon cru, crevettes cuites, bâtonnette de crab kit, surimi, anchois marinés, anguille cru, unagi, oeuf de, tamago, camas crus, maquereau grillé saba, maquereau royal cheval, maquereau, laniers de boeuf marinés, bulgogi, tataki de boeuf, coquille Saint-Jacques, grillés au crus, saumon frit, fuils de betterave, anguille fumé, fumé anguille, pois chiches, kits au rôtis, aignons frits, grains de citrouille, prunes marinés, umaboshi, noix, fuils de menthe poivrée, roquette, courgettes, n'oubliez pas de combiner les ingrédients selon vos goûts et vos préférences culturelles. La créativité est la clé pour préparer de délicieux rouleaux de sushi. Rights and ownership notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienste LLC. All rights reserved.